Good evening all. So is my voice is clear? Fine. So yeah, fine. I think you can see me. You can listen to me, right? 140. Good to go. So how many of you has not yet joined with EsPharma education? Can I see thumbs up or any emoji? Heroes, anyone is there for the attending for the first time? Whoever has joined alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, sigma, and sigma 2. Everyone, please do rename your display name with your batch name, with your register number, followed by name. This is the practice we do at EsPharma education. So some people might think that why so much of systems in EsPharma education, recorded classes at EsPharma.in, live classes at WebEx platform, and Uma Shankar is asking all these formalities. So we are all doing these things for a reason, right? So నాకు ఈ 2-3 days లో అనిపించింది ఏంటి అంటే more than teaching pharmacy skills to our students, it is important to give some technical skills as well. I'm really surprised with a lot of messages. People are unable to access the WebEx platform. People are unable to access this admin platform. But okay, but what the final thing is that whoever has got the access of the recorded classes, they are very much happy. They have learned something, how to access this app store, admin platform, then logging there, getting recorded access, all those things. So ఇంత సిస్టమ్ ఎందుకని మేము చేస్తున్నామంటే we want to give the premium quality for the students. జస్ట్ మీరు పేమెంట్ చేశారు, స్క్రీన్ షాట్ వాట్సాప్లో పెట్టారు, వాట్సాప్ గ్రూప్లో యాడ్ చేసిన వెంటనే విల్ బి సెండింగ్ ద క్లాస్ లింక్. ఇఫ్ యూ మేక్ దట్ సింపుల్ ద ప్రాసెస్, వీ డజంట్ నో హౌ లాంగ్ ఇట్ విల్ స్టాండ్, రైట్? అదే మీకు ఒక డెడికేటెడ్ సెక్యూర్డ్ వెబ్సైట్లో క్లాసెస్ అన్ని అప్లోడ్ చేసి we give that access. It is one time kind of stress for you, but once you get the proper access, you can access that classes again and again till your main exam. So that is the main point. Second thing is that many people, meanwhile, please do rename yourself with your batch name, roll number, and your name. Okay, nothing wrong if you don't do it, but that is the minimum courtesy of respecting others' words, right? Especially who has association with EsPharma from last 2 years, people know exactly what we are doing in EsPharma education, right? It is not the subject or knowledge that will make you stand out of the crowd. It is the attitude what you show towards your pharmacist job, towards your family life, towards your society, that will make you as a successful person, right? Pavani, I'll take care of all the technical issues. From morning onwards, I'm messaging all the people. So if anyone has some issues, please do message me on my WhatsApp number. I'm resolving it in minutes, right? So last 2-3 days, because of a lot of joinings, we are getting a lot of calls. We are giving access to all the people, and we are resolving all the issues, right? Don't worry about all these things. For the new students, the joining process is that once you do payment, and if you can send that screenshot to me or Anusha or Jyoti madam, we will be adding you in the WhatsApp group. After that, you have to enroll yourself in the EsPharma.in website or EsPharma education app from Play Store or Admin app from App Store. ఈ మూడిట్లోని మీరు ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత you will get that recorded access. For live classes, how we are attending right now, ఏ ప్లాట్ఫామ్లో వెబెక్స్లో మీరు ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ 6:30కి అటెండ్ అవ్వచ్చు, మార్నింగ్ 5 AM క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వచ్చు. For online students, I'm telling. So we have started batch called Sigma batch, which will be there for 50 days.
And today is the day 3, and we'll be completing this batch by November 20th. If you have not yet joined with us, my suggestion and request is that please do join as early as possible, right? And we started the exam series also. Let me clarify to my students, EsPharma students. Today is the first exam we have conducted with only 45 questions. The reason why we have given less questions is, first is topic is small. Second thing is that to get practice for new students who joined, especially in the last 2-3 days. So people have successfully attempted the exam. I have given 3 attempts. I'm happy for that. Some people has attempted, some people not yet attempted. For those people, we will give that access till midnight of this day. రేపటి నుంచి we will have fixed timings from morning 9 o'clock till evening 9 o'clock, maybe 12 hours. We will keep that exam open. After that also it will open, but ninth తర్వాత exam attempt చేస్తే you will not be in that list of results. As simple as that. And every exam you will have access for 3 times. Don't worry about those things. I can give more also, but let me see how much serious you are. Topics are going on. Questions will be more. 10 days or 50 days. 41 to 50th day వరకు we will have series of grand test. Exact గా మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుందో అదే ప్యాటర్న్ లో we will have series of test, right? So ఈ 2-3 days లో you please set right your all your recorded classes access, live classes access, and some people WebEx is not compatible with their phones. So for those people my suggestion is please invest on yourself, right? ఒక మంచి మొబైల్ తీసుకోండి, లేదా ఒక 2 months కి ఏదైనా సిస్టమ్ రెంట్ తీసుకోండి, ల్యాప్టాప్ రెంట్ తీసుకోండి. దిస్ ఈస్ ద లైఫ్ అండ్ కెరియర్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ యూ. If you can put your efforts for the next 60 days, that will give you a settled career till the 60th year. And keep on telling this point again and again. Then, so with this note, I'm ending my session here. All the students who have really any concern, so don't get us stressed or frustrated. You keep on messaging me, I'll keep on replying you. Don't think that small doubts are also not addressing. We will take care of it. And coming to Dr. Jyotishri, she will be taking care of all the academics, faculty, all those things. So she is very good. From last 10 years, we are doing this business. Business in the sense, providing right solutions for the right students at the right time. ఎవరైతే EsPharma లో జాయిన్ అయ్యారో ఫర్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్, దే గాట్ వెరీ ఈజీలీ యాక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ వెబ్ఎక్స్, యాక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ admingal platform, access of this EsPharma.in website. But those people who joined very recently, those people are feeling new to this. But anyhow, initially it will be very tough, of course, messy in the middle, and will be very easy at the end. Then just give, right? It will be very tough in the starting, messy in the middle, and at the end you will see the fruits of that stress. You will really enjoy that life. So my suggestion and request is that next 60 days, no compromise, no complaining, no negative thinking. Put your 100% efforts. We have got enough students for this government pharmacist coaching. Still we are getting a lot of calls. So people are joining slowly. If any of your friends are not there, they don't know about EsPharma education, please help us to spread our reach. And coming to this pharmacy council, how many of you has problem with pharmacy registration? Can I see some chat comments or thumbs up? రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? PCA రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వని వాళ్ళు, మేబీ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, వాళ్ళకు ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటి అంటే, ఎవరైతే PCA రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వలేదో, ఎస్పెషల్లీ JNTU స్టూడెంట్స్, బుక్ యువర్ స్లాట్స్ ఇమీడియట్లీ. దట్ స్లాట్ మే కమ్ ఇన్ నవంబర్, దట్ స్లాట్ మే కమ్ ఇన్ డిసెంబర్, డోంట్ వరీ. మీరు స్లాట్ బుక్ చేసుకుని JNTU దగ్గర నుంచి NOC లెటర్ ఉంటుంది, డిక్లరేషన్ లెటర్ ఉంటుంది. ఆ లెటర్ ఆన్లైన్లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని PCA ఆఫీస్కి వెళ్తే immediately they will take your slot there itself. Certificate verification will happen and they will release your certificate as early as possible.
Today morning, we met Yoganandam sir, who is a registrar for Telangana Pharmacy Council. What sir told is that slot ఎప్పుడన్నా book చేసుకున్న problem లేదు, particularly JNTU Hyderabad students who belong to JNTU Hyderabad. So PCI will send a letter to university. University has to give a declaration that he is our student, she is our student. Once a declaration ఇచ్చిన తర్వాత PCI of Telangana doesn't have any objection to give you the certificate. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? PCAలో మీ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత, స్లాట్ బుక్ చేసుకుని సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత, they will send you a confirmation letter, declaration letter to the university. Then university has to give declaration to the PCI. Then they will give you the PCA certificate. That is how the process is. But JNTU Hyderabad students benefit ఏంటంటే, that declaration you will get in the website itself. You need not go to JNTU doing all these things. Particularly Kakatiya University gaani, maybe other Usman University gaani, they have a physical verification process. వాళ్ళు physical గా they will do posting to the Telangana Pharmacy Council. Then ఆ declaration letter వచ్చిన తర్వాత they will give you the PCA certificate. So JNTU students ఎవరైతే ఉన్నారో, maybe your friends or juniors, seniors, వాళ్ళకి immediate గా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఎవరైతే JNTU నుంచి ఉన్నారో, they have a green channel. Green channel in the sense, you have to download that declaration certificate on the website itself with all your SSC, B.Pharm certificate or D.Pharm certificate, with OD, all those things. If you go, they will give your certificate before 21st of October. This is what Yoganandam sir has clearly told us, and he told us to inform to all our students as well. So that is the reason I came today to inform you all. So don't worry about all those things. Coming to competition, as I said, we have 70,000 people who are registered in Telangana Pharmacy Council. Out of 70,000, my gut feeling says that 50% people are not eligible to write this exam because of the age factor, because some people already settled in the government sector, some people they gone abroad. So if you consider all these parameters, only 50% people are eligible to write this exam. That means some 35,000 people. So maximum competition, what I am expecting is some 20,000 will be the competition. People will be writing the exam. So this is a golden opportunity for all the students of Telangana to attempt this exam and get this job. And it is much more favoring factor for contract pharmacists, as they have weightage, so they will be getting more mileage for the getting the job. So considering all those things, next 60 days, give your 100% efforts, right? Now Upendra sir will take the pharmacology class, which is a final demo class for all the students who are new to this Sigma batch. From tomorrow onwards, there will not be any kind of demo classes, no YouTube streaming. So today only we are giving as it is a day 3, right? Raju, that is what I am telling. Renewal, it's not a concern. You can go to PCA, I mean Pharmacy Council. You tell the problem there. Renewal will be done very easily, right? Per day they are doing 150 slots who are already booking this what we call it online, and max of they are stretching another 50. So how many days left? 21 days. 21 into another maybe holidays if you take out another 3-4. So 18 days if you take 18 into 200, max another 3,600 registrations they can make in the next coming days. Fine. I don't know why you have kept Sigma 5763. I am asking to rename that. I'll tell you the process also. On the top of your window, you will see the 3 dots there. In the 3 dots, you can see edit display name. If you click that edit display name, you can rename your window. So today, no problem, don't get stressed. But from tomorrow onwards, we are very strictly following on this. Whoever will not rename their profile abruptly, definitely, we will be expelling you from the class, right? So thank you very much. I have taken enough time, 15 minutes. Now over to Upendra sir. So take life seriously, put your efforts in terms of academics, in terms of technical things. We are happy to help you out. Give your best, right? Inka naku Jyoti madam ki vere work ante em ledu. 2 months we are completely dedicated. Apart from me and Jyoti Shri, we have Upendra sir who is taking care of all the other subjects. We have Narendra, we have Anusha, we have Sirisha, and Satya, all the team working together, right?
So make maximum utilization of it, and we are located at Amirpet, Hyderabad, Metro Pillar 1070 opposite lane, Delta Chambers. You can reach us at any point of time. And some people are asking about materials. Materials, as of now, we are giving for our students only because of the huge demand, printing issues. We couldn't able to stretch to outside students. But for outsiders, that may be available in the next 4-5 days, right? But for people who want to take only materials, my suggestion is join for coaching. That will help you a lot. That 500 pages may not be sufficient, sufficient strength to you. Along with that, attend the regular live classes, take these materials, attempt our exams. This will be more than sufficient. I am telling to my EsPharma students, take this as a challenge. Next 60 days, this is the mantra for you. Mantra in the sense, this is the ritual for you. Wake up early morning at 4:30, attend classes at 5 o'clock till 7 o'clock, and attempt the exam maybe after 9 to 12 o'clock. Afternoon, do your own preparation or revision. Again, evening 6:30, you attend the class. You make this as a pattern for the next 60 days. So let us see why you will not get it. So apart from this, we have so many other things to do, but as this is the open platform, I couldn't able to tell all those things. I'll talk to my students. Done. So with this, over to Upendra sir. Thank you. Thank you all. Have a great day. I think I have to unmute sir. 1 minute. So I'll be in the. No, I can't be in the class. Otherwise, the class will be disturbed. Yeah, I'll meet you sir. Done. Over to you, Upendra sir. Please. Thank you. Thank you, sir. Hello, everyone. Good evening. My voice is clear. Am I audible? Yeah. Good evening, Monica. Good evening, everyone. It's clear. Okay. I'm just sharing my screen. Yeah. You're able to see the screen? Okay. So let us continue. నిన్న మనం ఎక్కడ ఆపామో అక్కడి నుంచి let us try to continue. Okay. Yeah. Good evening. So yesterday we just left at parasympathomimetics, right? Rajshekar, if you can confirm, we left it at parasympathomimetics దగ్గర ఆపాం నిన్న, కరెక్ట్? సో మనం ఏం చూసాము? మనం ఏం చూసాము? when there is an agonist అంటే ఏంటి? సంథింగ్ which has an affinity and intrinsic activity. సో నిన్న మనం 2 న్యూరాన్ సిస్టమ్ అనేది చూసాం. నార్మల్ గా 2 న్యూరాన్ సిస్టమ్, అటానమిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో we will normally find 2 న్యూరాన్ సిస్టమ్. yes సో సహన, సిగ్నల్ ట్రాన్స్డక్షన్ అంటే అది మామూలుగా సెల్ లోపల అయ్యే కమ్యూనికేషన్ ని కూడా సిగ్నల్ ట్రాన్స్డక్షన్ అంటాము. ఒక సెల్ నుండి ఇంకో సెల్ కి కమ్యూనికేషన్ ని సెల్యులార్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ అక్కడ కూడా మనం సిగ్నల్ ట్రాన్స్డక్షన్ అన్న పదాన్ని మనం వాడతాం. సో ఇక్కడ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అన్నప్పుడు, సిగ్నల్ ట్రాన్స్డక్షన్ అన్నప్పుడు రెండు ఉన్నాయి. యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉంది, న్యూరో ట్రాన్స్మిషన్ ఉంది. సహన, బోత్ ఆర్ యూస్డ్, both are part of the signal communication. So you have action potential and you have neurotransmission, right? Both are part of it, right? Both are part of your signal transduction. Okay. So Fatima, we have a mixed, I am normally used to speaking in English, but I'm also putting efforts because a lot of our friends can understand Telugu better. So anduku nenu I'm speaking mixed. Okay. So any question you can ask me, Fatima. Okay, it should not be a problem. Okay.
Any point, if you're not able to understand, you can just let me know. Okay. Yeah, Shailaja. So we have seen presynaptic and postsynaptic. Yeah. I'll come there. Come. దాంట్లో అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదేం లేదు. దట్స్ జస్ట్ ద థర్డ్ టైప్. I will come there. I remember that question, Rakesh. So you have a presynaptic neuron and you have a postsynaptic neuron. Now there is a trigger that happens here. When there is a trigger that happens, what did we say? There is action potential that passes, and from the nerve terminals, you have the neurotransmitter being released. Okay. In the parasympathetic system, the presynaptic neurotransmitter is yeah, presynaptic neurotransmitter, right? It is acetylcholine. Okay, presynaptic neurotransmitter is acetylcholine. Which ion is responsible for the release of acetylcholine? Right? No, Nilima. ఏ ion is responsible for the release? Direct గా రిలీజ్ కి ఏది ఉపయోగపడుతున్నారు? కాల్షియం కదా. Which ion is causing depolarization? Which ion is causing depolarization? Sodium is causing depolarization, right? So depolarization అన్నది సోడియం వల్ల అవుతున్నది. రిలీజ్ ఆఫ్ ది న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ అన్నది మనకి కాల్షియం వల్ల అవుతుంది, కరెక్ట్? సో కాల్షియం వల్ల there is this neurotransmitter that is released. Once this neurotransmitter is released, post synaptic neuron మీద మనకు కొన్ని రిసెప్టార్స్ ఉన్నాయి. ఈ న్యూరోట్రాన్స్మిటర్స్ ఈ రిసెప్టార్ మీద యాక్ట్ చేసి ఓకే ఏం చేస్తుంది, లోపల మళ్ళీ సిగ్నలింగ్ పాస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ సిగ్నల్స్ విల్ వన్స్ అగైన్ పాస్ యాజ్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్. హియర్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. Okay, in the post synaptic neuron it is coming from the presynaptic neuron, and here being parasympathetic system, once again neurotransmitters are released. Here the neurotransmitter, the post synaptic neurotransmitter of parasympathetic system is Farheen. What is the post synaptic neurotransmitter for? Yeah, Dolly, it is acetylcholine, right? It is once again acetylcholine. So presynaptic neurotransmitter is acetylcholine. Postsynaptic neurotransmitter is also acetylcholine. In this case, ఇక్కడ ఏంటంటే the receptors are called as receiving proteins. So these receptors which are receiving acetylcholine, they are cholinergic receptors. Okay, or they are acetylcholine receptors. So ఈ రిసెప్టార్స్ ఏవైతే రిసీవ్ చేస్తున్నాయో acetylcholine ని, they are called as cholinergic. They are called as cholinergic receptors. Okay, they are called as cholinergic receptors. Now tell me, in case of sympathetic system, I'm writing it in blue. In sympathetic system, what is the presynaptic neurotransmitter? Masarat, what is the presynaptic neurotransmitter in sympathetic system? It is once again acetylcholine. What is the Akhila? What is the postsynaptic neurotransmitter for sympathetic system? Yeah, it is noradrenaline. You understand? So this is noradrenaline or norepinephrine. Rendu okate. Okay, noradrenaline. ఇది postsynaptic neurotransmitter in sympathetic system is noradrenaline. In parasympathetic system it is acetylcholine. Acetylcholine postsynaptic neurotransmitter కాబట్టి ఇక్కడ కోలినర్జిక్ రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి అసిటైల్కోలిన్ ని రిసీవ్ చేసుకున్నది. కానీ ఇదే సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ అంటే సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ లో ఇక్కడ వేరే టైప్ ఆఫ్ రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి. ఈ రిసెప్టార్స్ ని మనము అడ్రినర్జిక్ రిసెప్టార్స్ అని చెప్తాం. ఓకే, అడ్రినర్జిక్ రిసెప్టార్స్, దే ఆర్ కాలింగ్ దిస్ యాజ్ అడ్రినర్జిక్ రిసెప్టార్స్. ఇదే పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ అంటే పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ లో ద రిసెప్టార్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కోలినర్జిక్ రిసెప్టార్స్. Sympathetic system lo the receptors are called as adrenergic receptors. Okay, so
నౌ యూ టెల్ మీ బిట్వీన్ సింపాథెటిక్ సిస్టమ్, పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ రెండిట్లోనూ మనం అనటమికల్ గా చూస్తున్నప్పుడైతే రెండిట్లోనూ యూ హ్యావ్ అ 2 న్యూరాన్ సిస్టమ్. You have one neuron coming from the CNS, another neuron is making a synapse with the presynaptic neuron and going to the organ. What is the way to differentiate between a sympathetic and a parasympathetic system? ఈ రెండింటిని ఎలా మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేయగలరు? సింపాథెటిక్ పారాసింపాథెటిక్ అని అనుష, how can you differentiate this? Yeah, Spandana? No. What is the differentiating factor? Yeah, Hafsa, very good. Yeah, correct. హఫ్సా, ఇట్ ఇస్ అంటే ఫంక్షన్ కాదు ఇక్కడ ఏంటి, పోస్ట్ సినాప్టిక్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ద్వారా మనం ఈ రెండింటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయగలము. రెండు ఒకేలాగా ఉంటున్నది, బట్ ఇది సింపాథెటిక్ ఇది పారాసింపాథెటిక్ అని తెలియడానికి రెండిట్లోనూ ప్రీ సినాప్టిక్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఇస్ అసిటైల్ కోలిన్. కానీ పోస్ట్ సినాప్టిక్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ చూసినట్లయితే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ఇట్ ఇస్ అసిటైల్ కోలిన్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ఇట్ ఇస్ నార్ అడ్రినలిన్, రైట్? సో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రీ సినాప్టిక్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఆఫ్ సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ అని అడుగుతారు. ఓకే, ప్రీ సినాప్టిక్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఆఫ్ సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ఇస్ అసిటైల్ కోలిన్. ఆ ప్రీ సినాప్టిక్ అనగానే అది అసిటైల్ కోలిన్, అది పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ అవనియండి, సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ అవనియండి, ఇట్ ఇస్ అసిటైల్ కోలిన్. కానీ పోస్ట్ సినాప్టిక్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ వచ్చేసరికి ఆ పోస్ట్ సినాప్టిక్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఫర్ సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ఇస్ నార్ అడ్రినలిన్ and for parasympathetic system it is acetylcholine. ఈ పోస్ట్ సినాప్టిక్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అసిటైల్కోలిన్ ఉన్నందువల్ల పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ని మనం కోలినర్జిక్ సిస్టమ్ అని కూడా చెప్తున్నాం. ఓకే, ఇట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కోలినర్జిక్ సిస్టమ్ and that is why the receptors are also called as cholinergic receptors. Acetylcholine is the post synaptic neurotransmitter కాబట్టి. అదేలాగా సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ పోస్ట్ సినాప్టిక్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ నార్ అడ్రినలిన్ కాబట్టి యు ఆర్ కాలింగ్ దిస్ ఆల్సో యాజ్ అడ్రినర్జిక్ సిస్టమ్. అండర్స్టాండ్? యు ఆర్ కాలింగ్ దిస్ యాజ్ అడ్రినర్జిక్ సిస్టమ్, రైట్? సో పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ అన్నా కోలినర్జిక్ సిస్టమ్ అన్నా ఒకటే, సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ అన్నా అడ్రినర్జిక్ సిస్టమ్ అన్నా ఒకటే. ఓకే, సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ ఉంది, yeah, if you take the syllabus copy and if you are going to see, yesterday what did we see? Yesterday we saw the anatomy and physiology of skeletal system basic ga chusam, and then we also saw of the autonomic nervous system. And మీరు యూనిట్ 4 తీసినట్లయితే అక్కడ వాళ్ళు ఏం అడిగారు, కోలినర్జిక్ యాంటోగనిస్ట్స్, అడ్రినర్జిక్ యాంటోగనిస్ట్స్ అనేసి అడిగారు. ఓకే, సో ఇక్కడ కోలినర్జిక్ యాంటోగనిస్ట్స్, అడ్రినర్జిక్ యాంటోగనిస్ట్ అంటే ఏం లేదు, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ సింపాథెటిక్ అండ్ పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్. పారాసింపాథెటిక్ అగోనిస్ట్స్, పారాసింపాథెటిక్ antagonists, sympathetic agonists and sympathetic antagonists. Okay, so that is the name, okay, for these. Okay, now you see this, you have taken this down. Yeah, Hafsa, others, Neelima, Fatima, you have taken this, Srilekha. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, the receptors, look at this, the receptors are receiving proteins. Okay, receptors are receiving proteins. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీఆర్ టేకింగ్ హార్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఆర్ వి సేయింగ్, ఇక్కడ ఒక పోస్ట్ సినాప్టిక్ నర్వ్ టెర్మినల్ నేను తీసుకున్నాను. ఓకే, పోస్ట్ సినాప్టిక్ నర్వ్ టెర్మినల్ తీసుకున్నాను ఆఫ్ ది పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్. ఓకే, ఆఫ్ ది పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ యొక్క పోస్ట్ సినాప్టిక్ నర్వ్ టెర్మినల్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ వెసైకిల్స్ లోపల యూ విల్ ఫైండ్ acetylcholine, and this acetylcholine, whenever there is a action potential which is triggering it, this acetylcholine gets released from these vesicles. Okay, so ఈ వెసైకిల్స్ నుండి రిలీజ్ అయ్యే ఈ కెమికల్ మాయిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది అసిటైల్ కోలిన్ కాబట్టి ఈ అసిటైల్ కోలిన్ యాక్ట్ చేయడం కోసం
ఈ హార్ట్ మీద ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం హార్ట్ మీద ఒక రిసెప్టార్స్ అన్నది ఉండాలి. ఓకే. హార్ట్ మీద రిసెప్టార్స్ అనేవి ఉంటేనే ఈ అసిటైల్ కోలిన్ తన యాక్షన్ చూపించగలదు. సో వెన్స్ ది అసిటైల్ కోలిన్ ఇస్ రిలీజ్డ్, అసిటైల్ కోలిన్ ఈ వెసైకల్స్ నుండి కాల్షియం ద్వారా రిలీజ్ అయినప్పుడు అసిటైల్ కోలిన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ది సరౌండింగ్స్. ఓకే. ఏసీహెచ్ అన్ని చోట అసిటైల్ కోలిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే. ఇక్కడంతా అసిటైల్ కోలిన్ ఉంటుంది. సో దిస్ అసిటైల్ కోలిన్ ఏదైతే రిలీజ్ అయిందో, ఈ అసిటైల్ కోలిన్ ని మనం అసిటైల్ కోలిన్ రిసెప్టార్స్, కోలినర్జిక్ రిసెప్టార్స్ కి అసిటైల్ కోలిన్ ని మనం అగోనిస్ట్ అని అంటున్నాం. అగోనిస్ట్. ఓకే. వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ అగోనిస్ట్? బికాస్ అసిటైల్ కోలిన్ హ్యాస్ అఫినిటీ. అంటే ఆ రిసెప్టార్ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఆ రిసెప్టార్ వైపు వెళ్ళగలవు. అండ్ ఇట్ విల్ గో అండ్ గెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అట్రాక్టెడ్ టు దిస్ రిసెప్టార్. హెన్స్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ అగోనిస్ట్ బికాస్ దేర్ ఇస్ అన్ అఫినిటీ. అండ్ అఫినిటీ ఒకటే కాదు, అక్కడ రిసెప్టార్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి లోపల ఇంకేదో యాక్టివిటీ ఒకటి చేస్తుంది. ఈ ఈ అగోనిస్ట్ అన్నది ఇట్ విల్ షో అన్ యాక్టివిటీ ఇన్సైడ్. ఈ యాక్టివిటీ ఏదైతే లోపల చూపిస్తున్నదో దాన్ని ఇంట్రిన్సిక్ యాక్టివిటీ అని అంటున్నాం. ఇంట్రిన్సిక్ యాక్టివిటీ. ఓకే. ఇంట్రిన్సిక్ యాక్టివిటీ. సో an agonist, something which has affinity and intrinsic activity. ఒకవేళ అఫినిటీ ఒక్కటే ఉంది కానీ ఇంట్రిన్సిక్ యాక్టివిటీ లేదనుకోండి, పరిస్థితి ఏంటి? ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కెమికల్ మాయిటీ తీసుకున్నారు, దట్ యు హావ్ గివెన్ దట్ కెమికల్ మాయిటీ. ఆ కెమికల్ మాయిటీ జస్ట్ అఫినిటీ ఉంది, హ్యాపీగా వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంది ఆ రిసెప్టార్ మీద. బట్ దెర్ ఇస్ నో ఇంట్రిన్సిక్ యాక్టివిటీ. దెన్ దెర్ ఇస్ నో యాక్షన్. దెన్ వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ యాంటోగనిస్ట్. It is called as an antagonist. Why? Because it is, see, Pawan has given an equation, right? So it is called as an antagonist. And Pawan, I saw your question. You see, ఇవన్నీ anatomical nomenclature. ఇది మీ చేతిలో నా చేతిలో లేదు. ఎందుకు ఇలా పిలుస్తున్నారు? బోన్ ని బోన్ అనే ఎందుకు అంటున్నారు? అడ్రినర్జిక్ సిస్టమ్ ని ఎందుకు అంటున్నారు? నార్ అడ్రినర్జిక్ సిస్టమ్ ఎందుకు అనట్లేదు అనే దానికి there are some reasons. I'll tell you one or two reasons which I know, but that is the official nomenclature that they have given. Okay. సో ఇక్కడ చూసారంటే అఫినిటీ ఉంది కానీ ఇంట్రిన్సిక్ యాక్టివిటీ లేదనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ యాంటోగనిస్ట్. బట్ హియర్ దేర్ ఇస్ అన్ అఫినిటీ అండ్ ఇంట్రిన్సిక్ యాక్టివిటీ. కానీ ఈ అసిటైల్ కోలిన్ ఎక్కడ ఉంటున్నది? ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ. కరెక్ట్. Because it is already present inside the body, acetylcholine is called as endogenous agonist. Okay, it is called as endogenous agonist. Ante this is already present in the body, hence it is endogenous. Endo ante lopala already undi, endogenous agonist. But ide మీరు ఒక మందు వేసుకున్నారు, మీరు ఒక టాబ్లెట్ ఆర్ యూ టేక్ సమ్ డ్రగ్, సమ్ మెడిసిన్. You take that medicine from outside. Okay, you take that medicine, Srilata, you take that medicine from outside. That medicine goes inside your body. It is not acetylcholine, but it is showing the same effect as acetylcholine. Then you are calling that also as an agonist. That is also an agonist. This is also an agonist. But this is an endogenous agonist and that is an exogenous agonist. Okay, exogenous. Okay, it is an exogenous agonist, but that is also an agonist. So కోలినర్జిక్ అగోనిస్ట్ అంటే ఏవైతే కోలినర్జిక్ రిసెప్టార్స్ వైపు అట్రాక్ట్ అయ్యి అండ్ ఒక ఇంట్రిన్సిక్ యాక్టివిటీ కూడా చూపించగలవు, వాటిని మనం కోలినర్జిక్ అగోనిస్ట్స్ అనేసి అంటున్నాం. ఓకే. కోలినర్జిక్ అగోనిస్ట్స్ ఆర్ ఆల్ దోస్ విచ్ హ్యావ్ అఫినిటీ టువర్డ్స్ ద రిసెప్టార్ అండ్ ఆల్సో షో ఇంట్రిన్సిక్ యాక్టివిటీ. Okay, this cholinergic agonists, okay, this cholinergic agonists, okay, cholinergic agonists. ఇంకా నేను ఇక్కడ పారాసింపాథెటిక్ అగోనిస్ట్స్ అని వాడట్లేదు. కోలినర్జిక్ అన్నా పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ అన్నా ఒకటే. ఓకే, యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దట్ కదా. సో కోలినర్జిక్ అగోనిస్ట్స్ అన్నా, కోలినోమైమెటిక్స్ అన్నా, ఓకే, parasympathomimetics అన్నా, parasympathetic agonists అన్నా, ఇవన్నీ ఒకటే. కోలినర్జిక్ అగనిస్ట్ అనండి, కోలినోమైమెటిక్స్ అనండి, పారాసింపాథోమైమెటిక్స్ అనండి, పారాసింపాథెటిక్ అగోనిస్ట్ అనండి. మీరు మిమిక్రీ వినుంటారు. వాట్ ఈస్ మిమిక్రీ?
ఇంకొక వ్యక్తిలాగా మనం మాట్లాడడం అదే వాయిస్ తీసుకొచ్చి, కానీ మనం ఆ వ్యక్తి కాదు. సేమ్ వర్డ్ ఇస్ బీయింగ్ యూజ్డ్. మైమెటిక్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ డూయింగ్ అ మిమిక్రీ, రైట్? సో mimetics are those which mimic the activity of acetylcholine, right? Yeah, it mimics the action, Maunika. So that is why cholinergic agonists are either called as cholinergic agonists, they are all also called as cholinomimetics, they are called as parasympathomimetics, they are also called as parasympathetic agonists, they are also sometimes they are called as vagal agonists. Okay? This is not popularly used. This term is not popularly used, but they will ask this as vagal agonists. Okay? Enduku vagal agonists ante the most important cranial nerve or the most important nerve that supplies parasympathetic branches to almost all of the parts of the body except a few is the vagus nerve, 10th cranial. అందుకు వీటిని వేగల్ అగోనిస్ట్స్ అని కూడా కొన్నిసార్లు అంటారు. ఓకే, సో మీకు ఎగ్జామ్లో అంటే 99% అడగరు, కానీ ఎక్కడైనా మీరు వేగల్ అన్న పదం మీరు చూసారంటే ఇమీడియట్ గా మీకు పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ గుర్తుకు రావాలి. ఓకే, సో కొలినర్జిక్ అగోనిస్ట్స్, కొలినోమైమెటిక్స్, పారాసింపాథోమైమెటిక్స్, పారాసింపాథెటిక్ అగోనిస్ట్, వేగల్ అగోనిస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఒకటే. ఓకే, ఈ పారాసింపాథెటిక్ అగోనిస్ట్స్ ఆర్ కొలినోమైమెటిక్స్ రెండు రకాలు ఉన్నాయి. Okay, there are two types of cholinomimetics. What are those? One is directly acting drugs. Another one is indirectly acting drugs. Understand? One is directly acting. Okay. Another one is indirectly acting. Okay. One is directly acting. Another one is indirectly acting. Okay. Directly acting and indirectly acting. Fatima, vagus nerve is the 10th cranial nerve. It comes out through the foramen magnum and it spreads across the entire body. From the neck, below the neck, whatever is the parasympathetic activity is done by the vagus nerve. Okay, it is the 10th cranial nerve. So now, if you see this, directly acting, indirectly acting, cholinomimetics. Okay, what are the directly acting cholinomimetics? You have acetylcholine, carbachol, butanochol, okay, methacholine. ఇవన్నీ కూడా directly acting esters. See, acetylcholine, yesterday we saw the structure. It is an ester of choline and acetic acid. Choline and acetate యొక్క ester is acetylcholine. Acetylcholine release అవగానే పక్కనే there is another enzyme which is ready to destroy this. What is that enzyme? The moment acetylcholine is released in the vicinity, in the surroundings, there is an enzyme which immediately destroys acetylcholine. What is that enzyme? Acetylcholinesterase. Godavari, correct, right? It is cholinesterase, acetylcholinesterase. Okay, so acetylcholinesterase immediately breaks it down kada. So this acetylcholine, ikkada pakkane there is this acetylcholinesterase that immediately breaks this acetylcholine. Directly acting, so these are all esters. So acetylcholine నిన్న మీరు చూసినట్లయితే it is an ester, NNN trimethyl ethanolamine. Okay, this is the structure of acetylcholine, right? So this acetylcholine, the ester is broken. The ester is broken such that OH is here, H is here. Once again, you will find choline and you will find acetate, okay, being formed, right? Acetate from acetate, acetyl-CoA is being formed. Now, directly acting cholinomimetics లో ఇవన్నీ esters. All these four are esters. Then you have another 3 or 4 drugs which are called as alkaloids. అంటే alkaloids అంటే ఏంటి? నైట్రోజన్, హెటరోసైక్లిక్ నైట్రోజన్ ఉన్న, ఓకే, హెటరోసైక్లిక్ నైట్రోజన్ ఉన్న ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్, ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తున్నది. సో ఈ ఆల్కలాయిడ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూసాం మనం? పైలోకార్పిన్, ఓకే, పైలోకార్పిన్, అరెకోలిన్, ఓకే, సెవిమెలిన్ అండ్ విసో మస్కరీన్. ఇవన్నీ కూడా సరే ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చిన మస్కరీన్, పైలోకార్పిన్, సెవిమెలిన్, అరెకోలిన్, all these are coming from plants. Okay, all these are directly acting cholinomimetics. Okay, they are all directly acting
cholinomimetics. ఇవి కొన్ని examples. Okay, these are some examples. Okay. Now, there are some other drugs which are called as indirectly acting cholinomimetics. Okay. There are some which are called as indirectly acting cholinomimetics. అంటే ఇవి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నవే కాదు, ఇంకా there are many more cholinergic agonists. మనం అవి చూద్దాం. బట్ ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, some important examples. Okay. Indirectly acting cholinergic agonists, you know what they are? They are the ones which are increasing the concentration of acetylcholine. Okay. ఇప్పుడు ఈ డైరెక్ట్లీ యాక్టింగ్ కొలినోమైమెటిక్స్ ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి? పవన్, వేర్ ఆర్ దీస్ యాక్టింగ్? అసీప్, వేర్ ఆర్ దీస్ యాక్టింగ్? డైరెక్ట్లీ యాక్టింగ్ కొలినోమైమెటిక్స్ ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి? No. Generally, yeah, it is on receptor. Which receptor? Mamata, which receptor? Which receptor? Cholinergic receptors. Yeah, simple. They are acting Jabin, right? They are acting on cholinergic receptors. Very simple. They are acting on cholinergic receptors. Correct? So cholinergic receptors మీద డైరెక్ట్ గా ఇవి వెళ్ళి యాక్ట్ అవుతున్నాయి. అసిటైల్ కోలిన్ కానివ్వండి, మిగతా అదర్ డ్రగ్స్ కానివ్వండి, దే ఆర్ గోయింగ్ డైరెక్ట్లీ అండ్ యాక్టింగ్ ఆన్ అసిటైల్ కోలిన్ రిసెప్టార్స్. హెన్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ as డైరెక్ట్లీ యాక్టింగ్ cholinomimetics. You understand? They're directly acting cholinomimetics. But what are these indirectly acting? So indirectly acting cholinomimetics increase the concentration of acetylcholine. ఎలా అంటే ఇండైరెక్ట్లీ యాక్టింగ్ డ్రగ్స్ ఏం చేస్తాయంటే, గ్రీన్ పెన్ తో రాస్తున్నాను, ఇవన్నీ వెళ్ళి ఈ అసిటైల్కోలిన్ ఎస్టరేస్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. అన్ని వెళ్ళి అసిటైల్కోలిన్ ఎస్టరేస్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది, అంటే దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. అసిటైల్కోలిన్ ఎస్టరేస్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? ఈ ఏ అసిటైల్కోలిన్ మాలిక్యూల్స్ అయితే అసిటైల్కోలిన్ ఎస్టరేస్ తో డిస్ట్రాయ్ చేయబడతాయో, those acetylcholine moieties will survive. So the concentration of acetylcholine will go up and acetylcholine's duration of action will go up. You understand? Increase in duration of action and increase in concentration. Right, Ravinder? Both are going to happen. There will be an increase in concentration. There will also be an increase in duration of action because more amount of acetylcholine is available. Correct? So indirectly acting acetylcholine, cholinomimetics are those which inhibit acetylcholine esterase enzyme. Okay, so they inhibit acetylcholine esterase. These indirectly acting cholinergic agonists are of two classes. Important, very important, two classes. First one is called as reversible. Second one is irreversible. So reversible అంటే ఇక్కడ if you see my hand, ఒక acetylcholine esterase enzyme ఉన్నది. Now you have given a directly acting acetylcholine, a reversible acetylcholine esterase inhibitor. It comes and catches hold of this for some time and after that it releases it. Okay, so this for some time it will inhibit. Okay, so all these are indirectly acting ones are called as ACHE inhibitors, acetylcholine esterase inhibitors antunam. ఈ acetylcholine esterase inhibitors will inhibit acetylcholine esterase, thereby acetylcholine is surviving for a long period of time. Okay, reversible ones inhibit acetylcholine esterase for some time and then they have taken back. But if you are looking at irreversible ones, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే irreversible will completely destroy acetylcholine esterase. మళ్ళీ body has to synthesize this enzyme. అవి సింథసైజ్ చేసి మళ్ళీ పర్టికులర్ బాడీలో ఫామ్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో రిలీజ్ అయ్యి నర్వస్ సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళి ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ ప్రాసెస్. So longer effect is seen with indirectly acting irreversible acetylcholine esterase inhibitors, whereas reversible అన్నవి shorter acting, irreversible అన్నవి long acting. Okay, it will destroy it and again fresh enzyme has to be synthesized, whereas in reversible fresh enzyme need not be synthesized, it will hold on to it for a certain period of time and then it will go away. Yeah, so as Pawan said, okay, so acetylcholine esterase to covalent bonds are found with irreversible. That is not the case with reversible. Okay, reversible
acetylcholinesterase inhibitors are medicinally useful. Okay. Reversible acetylcholinesterase inhibitors are medicinally useful. Irreversible, medicinally not useful. You understand? అయినా కూడా మనం చదువుతున్నాం. There is a reason why we are studying for that. Okay. Reversible acetylcholinesterase inhibitors are useful. So what are these? I will give you some example. You take it down. The reversible ones I am writing in green. The irreversible one I will write in blue. The reversible, you have drugs like donepezil. Okay, you have drugs like donepezil, tacrine. Okay, tacrine, rivastigmine, or I'll just write galantamine and then I'll write rivastigmine. Galantamine. Okay, rivastigmine, physostigmine, neostigmine. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకా రెండు రాస్తున్నాను. ఎడ్రోఫోనియం. Okay, these are some of the examples. Okay, donepezil, tacrine, galantamine, rivastigmine, physostigmine, neostigmine, edrophonium. These are some of the examples of reversible acetylcholinesterase inhibitors. వీటిలో you put a star mark here: donepezil, tacrine, galantamine, rivastigmine. These four which we have put star mark are used for Alzheimer's disease. Okay, they're used for Alzheimer's disease. ఈ Alzheimer's disease అన్నది these Alzheimer's disease is happening in the cerebral cortex. మనం నిన్న చూసాం anatomy, అంటే నిన్నో మొన్న మనం చూసినప్పుడు anatomy physiologyలో we saw that cerebral cortex is the superior most region. It is associated with memory, thinking, reasoning, some motor movements, because motor cortex is present here. So it is there. Kabatti Alzheimer's disease lo ikkada cerebral cortex lo there are lot of cholinergic neurons. Cholinergic nerves అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఈ cholinergic neurons destroy అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆ పర్సన్ కి ఏంటి మతిమరుపు వస్తున్నారు. The patient is forgetting, loss of memory, short term memory, and then there is a long term memory loss. Okay. So yeah, pyridostigmine is also there. Yeah, Satish. So all these things are there. It's a longer list. Ecothiopate is also there. So I'm just giving few key examples. You also have pyridostigmine. So all these are examples, okay, of reversible acetylcholinesterase inhibitors. Alzheimer's disease is happening because of the destruction of cholinergic neurons. Because cholinergic neurons are destroyed, you want to increase acetylcholine levels in the brain, especially in the cerebral region. And that is why what you do, you will inhibit acetylcholinesterase enzyme in the cerebral cortex so that more amount of acetylcholine is retained in the cerebral cortex. There will be an improvement in memory, there will be an improvement in reasoning, there will be an improvement in understanding. Understand? Donepezil, tacrine, rivastigmine, galantamine. 4 drugs approved both in India and by the US FDA in order to treat Alzheimer's disease. Okay. Have you taken this down? All of you? Yeah. Others, Sahana, Fatima. Yeah. Saida, both are same.
either cholinomimetics, parasympathomimetics, cholinergic agonists, parasympathetic agonists, vagal agonists, all are same. Okay. Now you see this. Okay. Now you see this. The reversible ones we have seen. So on the reversible ones, there is also another important drug which is called as neostigmine. We just saw this neostigmine. Okay. This neostigmine is useful for what is called as myasthenia gravis. Myasthenia gravis. Myasthenia gravis is an autoimmune disorder. It is an autoimmune disorder. Okay, myasthenia gravis is an autoimmune disorder. Okay, so in this myasthenia gravis, autoimmune. Okay, autoimmune disorder. AIDS kaadu hasi. AIDS is very different. Okay, AIDS is destruction of the immune system by the virus. Ikkada body's immune system will think our own body as a foreign particle. Our own body's receptors as foreign particle and it will destroy. This is little different. In AIDS, our body's immune system is destroyed by the HIV virus. Okay. So there is this myasthenia gravis and a condition. It's an autoimmune disorder. Daniki mostly neostigmine is useful. You just take down this point. We don't have to deep dive in this. There is a test for myasthenia gravis. Myasthenia gravis test only. ఈ టెస్ట్ కి you normally use edrophonium. Okay, edrophonium. This is also a reversible cholinomimetic. Edrophonium. Okay, so normally edrophonium test. What is the cholinomimetic which is useful for myasthenia gravis test? Ante the answer is edrophonium. Okay, let us not get into myasthenia gravis now. Just you take down this point. We are also not going into Alzheimer's disease. Just take that point. 4 points. The 4 drugs which are approved officially. Okay. Now, irreversible cholinomimetics. Irreversible cholinomimetics. We said it is not used as medicines. It is not useful as medicine. This irreversible cholinomimetics are also called as organophosphorus compounds. Generally, your insecticides are organophosphorus compounds, insecticides and pesticides. Insecticides and pesticides are organophosphorus compound. As I said, they are not useful as medicines. Okay, వీటిని మన మెడిసిన్స్ గా వాడము. కానీ మన ఫ్యామిలీలో కానీ మన ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో కానీ లేదా మన మన ప్రాంతంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్. కొంతమంది ఏమవుతుందంటే ఫార్మర్స్ ఏంటి మనకి తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళ చేతులు కాళ్ళు భూమితో దే విల్ పుట్ దేర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ అండ్ వి విల్ వర్క్. Farmers will work that and their hands will be soiled with soil. The point is when they are throwing seeds or when they are even touching manure, there is no problem because all these are safe safe substances. But unknowingly it has happened that inadvertently they may touch a pesticide and use it. These days everybody is becoming aware, but there is a chance that their hands may get into the pesticides. And of course there is a lot of tragic cases of consumption of pesticides inadvertently or rarely, even if it is advertently done. What is happening here is organophosphorus poisoning takes place. Endukante idi visham. It's not a medicine, right? It's a poison, but it is also poison to insects. So normally people use it. Small concentration, if you are exposed to it, nothing is going to happen.
Okay, some of these organophosphorus compounds you will find even in your HIT. And what is that? Heat Baygon spray, which we are using for cockroaches and some mosquitoes, especially cockroaches. You use sometimes they may contain some of these organophosphorus compounds. Okay, some of these household items also contain pesticides, insecticides, right? But you normally wear a mask. You will make sure children are not there. You will make sure pregnant ladies are not there. You will make sure that old people are not nearby it, because unnecessary problems. See, organophosphorus compounds, if you touch, because sometimes they are non-polar, they can go through your, through your skin. Okay, Uma, I think there is a network issue at your end, because others would have flagged it by now. Okay, only you have seem to have that issue. Check your internet connection once, Uma. Okay, so what happens is, okay, so this is, okay, this is, what do you call, your lipid layer, and through this also sometimes, that is through your skin also, sometimes the drug can get into the systemic circulation. So andukani, because there is a problem associated with it, it is important to understand what are these organophosphorus compounds and what is their mechanism. Irreversibly they bind to acetylcholine esterase enzyme. But if you think properly, నాన్ సెలెక్టివ్ గా ఇప్పుడు అసిటైల్ కోలిన్ ఎస్టరేస్ ని ఇన్హిబిట్ చేసాయి అనుకోండి ఈ డ్రగ్స్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అసిటైల్ కోలిన్ కొంతవరకు మోడరేట్ గా ఇన్హిబిట్ అయితే పర్వాలేదు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డోనపెసిల్, టాక్రిన్, ఇవన్నీ కూడా సరే ఎక్కువ సిఎన్ఎస్ లో ఇన్ ద బ్రెయిన్ వెళ్ళి ఇవి ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి. టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ స్పెసిఫిసిటీ. బట్ దీస్ డ్రగ్స్ ఇవి ఏం చేస్తున్నాయంటే, ఎక్కడ పడితే అక్కడ అసిటైల్ కోలిన్ ఎస్టరేస్ ఎక్కడున్నా సరే అక్కడ పోయి ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ అండ్ ఇన్హిబిటింగ్. Now, the problem with this is, you should remember, acetylcholine is not only the postsynaptic neurotransmitter for sympathetic system, it is also for parasympathetic system. It is also the presynaptic neurotransmitter for parasympathetic system as well as sympathetic system. You understand? And both the neurotransmitter is your acetylcholine. And if the acetylcholine levels go up, it will create chaos in the body. Okay, it will start creating a rampage in the entire body. Entire autonomic nervous system will be shaken. So it is poisonous, and we don't want this to be there. The examples of organophosphorus compounds, I'm just giving 2 or 3 examples. Parathion, okay, parathion, malathion. You know what? There are something called as sarin and tabun. Okay, sarin and tabun. ఈ sarin and tabun ఏంటంటే, these are gases. They are nervine gases. In fact, World War II టైంలో ఈ గ్యాసెస్ యూస్ చేసేవారు వెపన్ లాగా. అక్కడెక్కడైనా ఆ గ్యాస్ లో ఉన్న చిన్న, వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్, వాట్ ఎవర్ వెపన్, మేబీ లైక్ అ బాంబ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ దే గో అండ్ డ్రాప్, దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ బ్లాస్ట్, దెర్ బి రిలీజ్ ఆఫ్ దిస్ గ్యాస్. ఇంకేమవుతుంది, ఇమ్మీడియట్లీ పీపుల్ విల్ ఫాల్, దే విల్ కీప్ ఫాలింగ్ అండ్ డైయింగ్. Body will be like, it's a torture, right? It's torturous, just like dropping a bomb somewhere, right? In the wartime. So this sarin and tabun were called as nervine gases. Okay, these are called as nervine gases, which destroys the nervous system. Okay, so that is why organophosphorus compound, these are some of the examples. ఎప్పుడైతే, whenever there is an organophosphorus poisoning, in fact even during the wartime, they discovered an antidote. ఇది exam purpose కోసం this is important. They discovered an antidote. This antidote for this organophosphorus compounds is called as pralidoxime. Okay, sometimes it is called as 2-PAM. It's a very important point. Okay, it's called as 2-pralidoxime. ఈ pralidoxime అన్నది, it has an oxime chemical unit. It's called as 2-PAM. This is a very important antidote for organophosphorus poisoning. You understand this? So organophosphorus compounds are used as pesticides and insecticides, but if there is a toxicity, if there is a problem because of that, if there is a what do you say, there is a poisoning, the antidote is pralidoxime. Yeah.
No, so poisoning can kill them sometimes, even depending upon how potent the poison is, right, Rajeshwar? If it is the concentration of the poison will determine how soon will the patient die. If the concentration is high, immediately it will kill. If it is low, then there is some time, correct? No, Monica, 2-PAM is given as an antidote. Along with this, parasympatholytics are also given. Even atropine is given along with this. There are few other medications which are given. Okay, so all these are generally given. Non-selective, parasympatholytic is atropine. So atropine is generally given. So what will happen is this pralidoxime will inhibit, will reverse the effect of parathion on the acetylcholinesterase enzyme. And what it will do is it will bind to acetylcholine, it will bind to parathion and will free the acetylcholinesterase enzyme. Okay. Which organ? Throughout the body. Every nerve contains acetylcholine. Nikita, everywhere. Okay. Primarily the nervous system. No, toxic compounds can be anywhere, Fatima. Many drugs can act as poison. But in this case, it is only organophosphorus ones. Donepezil and tacrine is Soumya. Donepezil and tacrine are reversible. Okay. They are used for Alzheimer's disease. Right. So they are reversible. You have taken this? Okay. Now you see this. Okay. Ikkada, what you should remember is parasympathetic system ఎటువంటి రిసెప్టార్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. దోస్ రిసెప్టార్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కొలినర్జిక్ రిసెప్టార్స్. మనం కొలినర్జిక్ రిసెప్టార్స్ మీద అవి యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. ఈ కొలినర్జిక్ రిసెప్టార్స్ అన్నవి 2 types ఆఫ్ కొలినర్జిక్ రిసెప్టార్స్ ఆర్. ఓకే. వన్ ఇస్ కొలినర్జిక్ రిసెప్టార్స్ ఆర్ ఓన్లీ 2. సో అనిత, మోస్ట్లీ నియోస్టిక్మిన్, pyridostigmine could be used, physostigmine could be used, doesn't matter. Okay, but generally the drug of choice is neostigmine. So you note it down only as neostigmine. What was I saying? The receptors. Okay. Cholinergic. Okay, cholinergic receptors. Yes. Cholinergic receptors are of 2 types. The first type is called as muscarinic. Another one is called as nicotinic. Muscarinic receptors are of 5 types: M1, M2, M3, M4, M5. Okay. Nicotinic receptors are of 2 types: NM, NN. NM అంటే నికోటినిక్ మస్క్యులార్, NN అంటే నికోటినిక్ న్యూరోనల్. ఓకే. నికోటినిక్ మస్క్యులార్, నికోటినిక్ న్యూరోనల్. ఓకే. 2 types: నికోటినిక్ మస్క్యులార్, నికోటినిక్ న్యూరోనల్. ఈ మస్కారినిక్ రిసెప్టార్స్ అన్నిటికీ కూడా, for all the only muscarinic receptors, see, you look at this. Before going there, you see this. M1 receptors are generally present in brain, okay, stomach, and some portions of the abdomen. Okay, brain and stomach and raskoch prastaniki. M2 receptors are present on the heart. M3 receptors present across the body. M4 receptors are present in the brain.
M5 receptors are present in the brain. NM receptors are present in neuromuscular junction. Neuromuscular junction. NMJ antam manam. Neuromuscular junction. NN is present in neurons. Neurons. Okay. What is the receptor which is present across the body? It is present across the body. It is present on blood vessels. It is present in the eye. It is present everywhere. Okay. It is present in the GIT. Okay. Alaga body lo across different places. You will find M3. Maximum M3 is present. M3 is present in lungs. Okay. Across the body. Okay. NM is present in neuromuscular junction. Okay. What are the type of receptors which are present on the neurons? And NN antunam. But you tell me what are the type of receptors which are present in the postsynaptic neuron? Postsynaptic neuron. రెండు న్యూరాన్స్ కలిసినప్పుడు సింపాథెటిక్ అయినా పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ అయినా ఆ ప్రీ సినాప్టిక్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అనేది అసిటైల్ కోలిన్. కరెక్ట్? ఆ అసిటైల్ కోలిన్ రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ పోస్ట్ సినాప్టిక్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ మీద రిసెప్టార్స్ ఉండాలా? ఏ రిసెప్టార్స్ అవి? వాట్ ఆర్ దోస్ రిసెప్టార్స్? cholinergic receptors సరే. what subtype of receptors? Okay, Hafsa. The receptors which are present on neurons, yes, Ravinder, are NN subtype of receptors. So, muscarinic, sympathetic avaniyanడి, parasympathetic avaniyanడి. The receptors which are present on the postsynaptic neuron is NN subtype of receptor. ఎందుకంటే it is receiving acetylcholine, it is present on the neuron. You understand? That is one. Another important thing is ఇక్కడ న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్ అన్నాం. ఎప్పుడైతే మన మసిల్స్ మనం మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో, నిన్న కూడా వీ హ్యావ్ సీన్ సమ్ మసిల్స్, సమ్ నర్వ్స్, సెంట్రల్ నర్వ్స్ అవనియండి, పెరిఫెరల్ నర్వ్స్ అవనియండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద సెంట్రల్ నర్వ్, okay, let us say you are looking at your spinal accessory nerve. A spinal accessory nerve is 11th cranial nerve. That spinal accessory nerve will supply to trapezius, sternocleidomastoid, etc., all these muscles. So ikkada ee muscles ku vastunappudu, that receptor, the postsynaptic neuron and the muscle, the postsynaptic neuron nundi vache neurotransmitter is acetylcholine, because it is a cholinergic system, and muscle meeda unna receptor is NM subtype of receptor. NM. Okay. So neuromuscular junction. Okay. Neuromuscular junction మీద ఉన్న receptor is NM. Okay. Now, ఇప్పుడు మీరు ఇలా చూసారంటే ఈ అన్ని రిసెప్టార్స్ కి కూడా M1, M2, M3, M4, M5, NM, NN అన్నిటికీ కూడా కామన్ అగోనిస్ట్ ఇస్ అసిటైల్ కోలిన్. వీటన్నిటికీ కామన్ అగోనిస్ట్ ఇస్ అసిటైల్ కోలిన్. కరెక్ట్? అన్నిటికీ కూడా అసిటైల్ కోలిన్ అగోనిస్ట్. కానీ ఓన్లీ మస్కారినిక్ రిసెప్టార్స్, ఓకే, నాన్ సెలెక్టివ్ పారాసింపాథెటిక్ అగోనిస్ట్. నాన్ సెలెక్టివ్ అంటే దేని యొక్క పట్ల ఒక సెలెక్షన్ లేదు, అన్నిటికీ అవి యాక్ట్ అవుతాయి. ఇది నాన్ సెలెక్టివ్ పారాసింపాథెటిక్ అగోనిస్ట్ ఇస్ acetylcholine. నాన్ సెలెక్టివ్ muscarinic agonist is muscarine. Understand? Non-selective muscarinic agonist is muscarine. అందుకే వీటినన్నిటిని muscarinic receptors అన్నాం. Non-selective nicotinic receptors agonist is nicotine. Understand? Non-selective agonist అంటే కొన్ని అగోనిస్ట్స్ ఉంటాయి, అవి ఓన్లీ M1 మీద యాక్ట్ చేస్తాయి. కొన్ని ఉంటాయి అవి ఓన్లీ NM మీద యాక్ట్ చేస్తాయి. కొన్ని ఉంటాయి ఓన్లీ M2 మీద యాక్ట్ చేస్తాయి. అవన్నీ సెలెక్టివ్ అగోనిస్ట్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as నాన్ సెలెక్టివ్ అగోనిస్ట్స్. ఓకే మౌనిక, రైట్? See, మొత్తం పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ కి acetylcholine is an agonist. Do you agree with it, Banu? Entire parasympathetic system ki the agonist is acetylcholine. You agree with that? ఇప్పుడు ఆ acetylcholine
సెలెక్టివా నాన్ సెలెక్టివా? సెలెక్టివ్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ 1 or 2 మీద యాక్ట్ చేస్తాయి సెలెక్టివ్ గా. నాన్ సెలెక్టివ్ అనుకోండి అన్నిటి మీద యాక్ట్ చేస్తాయి. సో అసిటైల్ కోలిన్ అన్నది సెలెక్టివ్ అగోనిస్టా నాన్ సెలెక్టివ్ అగోనిస్టా? నాన్ సెలెక్టివ్ అగోనిస్ట్, కరెక్ట్. అసిటైల్ కోలిన్ అనేది నాన్ సెలెక్టివ్ అగోనిస్ట్, బట్ ఫర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ నాన్ సెలెక్టివ్ అగోనిస్ట్? ఎంటైర్ పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్, కరెక్ట్. It is non-selective agonist for entire parasympathetic system, correct? But if you look at the receptors, muscarinic receptors 5 రకాలు, nicotinic receptors 2 రకాలు. కొన్ని agonists ఉన్నాయి which will only work on muscarinic receptors but do not work on nicotinic receptors. Only on muscarinic receptors they show and they are non-selective. అంటే అన్ని muscarinic receptors మీదను యాక్ట్ చేస్తాయి అవి, బట్ nicotinic receptors మీద యాక్ట్ చేయవు. What is that? Non-selective muscarinic agonist. I am not asking non-selective parasympathetic agonist. I am not asking non-selective cholinergic agonist. నేను entire class అడగట్లేదు. I am only asking non-selective muscarinic agonist. That is muscarine. You understand this? Yeah. Similarly, Shruti, you are able to understand? Non-selective nicotinic agonist ఏంటి? Non-selective హిమబిందు, నాట్ సెలెక్టివ్ నికోటినిక్ అగోనిస్ట్ ఏంటి? నికోటిన్. యు అండర్స్టాండ్? సో ఈ నికోటిన్ అన్నది ఓన్లీ నికోటినిక్ రిసెప్టార్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తాయి, కానీ మస్కారినిక్ రిసెప్టార్స్ మీద యాక్ట్ చేయవు. ఓకే, మస్కారినిక్ రిసెప్టార్స్ మీద యాక్ట్ చేయవు, ఓన్లీ నికోటినిక్ రిసెప్టార్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తాయి. అదేలాగా ఎస్ కరెక్ట్ సతీష్, మస్కరీన్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ నాన్ సెలెక్టివ్ మస్కారినిక్ అగోనిస్ట్. కానీ మీకు ఇలా క్వశ్చన్ అడిగాను అనుకోండి, విచ్ ఇస్ నాన్ సెలెక్టివ్ కొలినర్జిక్ అగోనిస్ట్ అన్నానంటే, నాన్ సెలెక్టివ్ కొలినర్జిక్ అగోనిస్ట్ అన్నా, నాన్ సెలెక్టివ్ పారాసింపాథెటిక్ అగోనిస్ట్ అన్నా, ఇట్స్ అసిటైల్ కొలిన్. యు అండర్స్టాండ్ దిస్? సో మీకు నాన్ సెలెక్టివ్ అంటే మీకు ఏంటో అర్థమైంది కదా, రైట్? నౌ దేర్ ఆర్ సమ్ సెలెక్టివ్ అగోనిస్ట్స్, ఓన్లీ ఆ రిసెప్టార్ మీదే వెళ్ళి యాక్ట్ చేస్తాయి, ఇంకా వేరే ఏ రిసెప్టార్స్ మీద యాక్ట్ చేయవు. ఓకే, ఈ M4 M5 అన్నవి ఇన్వెస్టిగేషనల్, వీటిని మనం పక్కన పెడదాం, ఇది మనకు అక్కర్లేదు. ఓకే, వీ డోంట్ వాంట్ దిస్. వాట్ వీ వాంట్ ఇస్ ది అదర్ రిసెప్టర్స్. Non-selective M1 agonist, non-selective M1 agonist is called as oxotremorine. ఈ పేర్లు కొంచెం విచిత్రంగా ఉంటాయి, బట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు లెర్న్. ది non-selective M1 agonist is oxotremorine. Non-selective M2 agonist is methacholine. Non-selective M3 agonist is bithanecol. Non-selective M3 agonist is bithanecol. One second. నాన్ సెలెక్టివ్ మిథాకోలిన్, మీరు ఇందాక రాసుకున్నారు దివ్య, ఈ పేర్లన్నీ మనం అగోనిస్ట్ లో రాసుకున్నాం. బిథానెకాల్ ఇస్ M3 అగోనిస్ట్, మిథాకోలిన్ ఇస్ M2 అగోనిస్ట్. మిథాకోలిన్, ఓకే, మిథాకోలిన్ ఇంకోసారి రాస్తున్నాను. మిథాకోలిన్, దిస్ ఇస్ బిథానెకాల్. ఓకే, oxotremorine, Sumanjali, this is oxotremorine. Okay, similarly non-selective I'm sorry, selective Naveen, these are selective, correct, I'm so sorry, these are selective, correct Srilekha, I'm so sorry. Selective M1 agonist is oxotremorine, selective M2 agonist is methacholine, selective M3 agonist is bithanecol. Yes, Abdul, these are all selective. I'm sorry, slip of my tongue. And this is selective NM agonist. Okay, selective NM agonist is called as PTMA. It is called as PTMA, phenyl
trimethyl ammonium. Selective NM agonist. NM అయితే ఇంకా నాన్ సెలెక్టివ్ అవదు నిఖిత, సెలెక్టివ్ అవుతుంది కదా. when you are saying సెలెక్టివ్ అప్పుడే NM వస్తుంది కదా, నాన్ సెలెక్టివ్ అంటే అన్ని నికోటినిక్ వస్తుంది కదా. You understand my point? సెలెక్టివ్ అంటే ఆ రిసెప్టార్ కి సెలెక్టివ్. ఇప్పుడు మన ఎన్ఎం కి అగోనిస్ట్, సెలెక్టివ్ అగోనిస్ట్ అంటేనే మనం పీటీఎంఏ రాస్తున్నాం. నాన్ సెలెక్టివ్ అన్నప్పుడు ఓన్లీ ఎన్ఎం అనేసి ఎందుకు అంటాం? ఎన్ఎం అండ్ ఎన్ఎన్ నికోటినిక్ అనేస్తాం కదా, అన్ని కలిపి అంటాం, రైట్? సో నాన్ సెలెక్టివ్ నికోటినిక్ అగోనిస్ట్ ఇస్ నికోటిన్. Selective NM agonist is PTMA. Similarly, selective NN agonist is DMPP. Arif, you are able to understand this? Okay. Dimethyl phenyl piperazinium. Arif, you are able to understand this? Yeah? You understand, right? Isn't it? जब दोनों पे एक्ट करता है तब हम उसको नॉन सेलेक्टिव कहते हैं. जब सिर्फ एक ही के ऊपर एक्ट करता है तब उसको सेलेक्टिव करते हैं. जब एक को मेंशन कर रहे हैं तो आप नॉन सेलेक्टिव नहीं बोलते हैं ना, राइट? सो जब आप दोनों के ऊपर एक्ट करता है तभी आप नॉन सेलेक्टिव को कहते हैं, करेक्ट? So when it is active on both, then you are going to call it as non-selective. Otherwise, you are simply going to call it as selective. Okay, let us not have any confusions. Okay, so these are important names, right? So there is oxotremorine. Mali other question, Sharanya. you just think about it. Okay, right? So these are all selective agonists. Okay, when you say non-selective, it involves everything, correct? So these are all selective agonists. Sometimes selective agonists are important. Somehow for cholinergic system, we are not using any of these much as drugs. They are there, but we are not commercially using them. But the same concept when it comes to sympathetic system, there we will use selective agonist antagonist. Ikkada we are only interested many times in general antagonists or selective antagonists, but we are not specifically interested in any of the selective drugs in cholinergic system. Cholinergic system lo ekkuva shatam we are not going to use selective agonist or selective antagonist, but in adrenergic system we will use selective agonist, selective antagonist more, but this concept is the same. You understand? Okay, now these are all the selective agonists. Now this particular system, which is cholinergic system, what does it cause in the human body? What is it showing? Okay, this will show. I'm just writing it. Okay, you take it down. You let me know. I'll take a new page. Ante kada? That's what it is, right, Saida? Right? It's a non-selective muscarinic agonist. All muscarinic receptors are stimulated by muscarine. Correct? Right? Simple. So DMPP is a selective nicotinic neuronal agonist. M4, M5, it's investigational. Hanumant, just leave it. It's investigational. Okay? You have some chemicals, but it's still unknown. It's still in the brain. A lot of research has to be done. Okay? You can just consider it to be investigational. There are some chemicals. Let us leave it. Okay? Okay? Now, let us come back to see some more important points. Okay? Dimethyl phenyl piperazinium, Parinita. Dimethyl phenyl piperazinium. It's a quaternary ammonium compound. అందుకే xenium అని ఉంటున్నది. అమ్మోనియం N+ ఉంటుందండి. ఓకే,
You have taken this M3 betanicol. Betanicol. Okay. M4, M5 you leave it. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా. సో NMNN ఆర్ డిఫరెన్షియేటెడ్ కదా. ఒకటి న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్ మీద ఉంటున్నది, ఇంకోటి న్యూరాన్స్ మీద ఉంటున్నది. They are differentiated. Okay, you have taken this down, all of you. I just said you leave it. Leave M4, M5. Uma. Done? You write down this. Okay, just take this point. Muscarinic receptors belong to G protein coupled receptors. Okay, they are called as GPCRs. Okay, nicotinic receptors belong to ionotropic receptors. Okay, just take this down. Nicotinic receptors belong to ionotropic receptors. Muscarinic receptors belong to G protein coupled receptors. M1, M3, M5, they have same GPCR type. M2, M4, they have same GPCR type. They are of one type and these are of one type. Just take this much, that's enough. Okay, they are called as GQ, they are called as GI. Okay, ఇవన్నీ GPCRs. ఎన్నో G protein coupled receptors ఉన్నాయి. M2 and M4 belong to GI. M1, M3, M5 belong to the same class which is called as GQ. ఇవన్నీ కూడా again they belong to the GPCR. Whereas nicotinic receptors both are ionotropic receptors. Take this down. Let's not go, just you take this down, that's enough. They are subtype of GPCR, Soumya. Just ఇంతవరకు రాసుకోండి చాలు. That is, it will take a lot of time. And it is also not part of your syllabus. Let us not spend time there. Okay. అప్పుడు మనకి సెల్ మెంబ్రెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. సెల్ మెంబ్రెయిన్, జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టార్స్, జీక్యూ పాత్వే, జిఎస్ పాత్వే, జిఐ పాత్వే, G12 పాత్వే, దాంట్లో మళ్ళీ సెకండరీ మెసెంజర్స్. ఓకే, దాంట్లో మళ్ళీ కెమిస్ట్రీ. ఈజీగా అది ఒక 16 hours లెక్చర్ అవుతుంది, అనవసరం. ఓకే, లెట్ us not get there. Just note this much, that is enough. ఓకే, M1, M3, M5, M2 and M4. M2, M4 ఒక రకం, M1, M3, M5 is another. Okay, you have taken this. Okay, yeah.
Okay, now you see this. What are the effects? What effects can I expect from a parasympathetic system? The effects that I expect in parasympathetic system, the parasympathetic sympathetic effects are general. I'm not saying always, but I'm saying generally opposite to that of sympathetic system. Okay, the parasympathetic effects are generally opposite to that of sympathetic system. Okay, so what are these doing in the eye? It causes meiosis. In the heart, parasympathetic system causes decrease in heart rate. Okay, it causes decrease in heart rate. It causes decrease in cardiac contractility. It causes decrease in cardiac output. Okay, in the blood vessels, what does it cause? It causes vasodilation. Okay, vasodilation. అంటే vasodilation అంటే decrease in blood pressure, decrease in hypertension. Okay, in the GIT, it causes increase in peristalsis. Okay, it causes increase in peristalsis. It generally causes we can say it this way, smooth muscle. It causes increase in contraction. Because it causes smooth muscle increase in contraction, you can say it will increase uterine contraction. Okay, it will also cause increase in bronchoconstriction. The uterine contraction annadi it happens in uterus. Bronchoconstriction annadi it happens in lungs. Okay, okay, what else? It causes saliva increase in secretion. Lacrimal glands causes increase in secretion. Okay, okay, nasal discharge, it causes increase in secretion. What else? Bladder, it causes increase in bladder activity. Okay, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే వాసోడైలేషన్ అన్నది ఒకటి ఉన్నది. ఓకే, వాసోడైలేషన్ అన్నది ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో వాసోడైలేషన్, ఓకే, సో వాసోడైలేషన్ అంటే బ్లడ్ వెసల్స్ డైలేట్ అవుతాయి. అంటే బ్లడ్ వెసల్ యొక్క లూమెన్ అన్నది ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్. ఎప్పుడైతే బ్లడ్ వెసల్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ డయామీటర్, ది ప్రెషర్ విల్ ఫాల్. ఓకే, యా, ద ప్రెషర్ విల్ ఫాల్. Okay, so these are all some of the effects, some of the important effects that parasympathetic system will bring about. So కంట్లో it brings about meiosis, but meiosis is brought about by which cranial nerve? Sarita?
Which cranial nerve brings about meiosis? Excellent, 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 excellent. Ah, no, not optic nerve. Who's that? Yeah, which brings about meiosis? Yeah, oculomotor nerve. Very good. Okay, so it brings about, okay, the third cranial nerve. It brings about, yeah, meiosis, which is called as the oculomotor nerve. Okay, so the oculomotor nerve brings about this particular effect. Okay, so అందుకే the cranial nerves which are part of the parasympathetic system. What are those? What are the cranial nerves which are part of the parasympathetic system? What are all the cranial nerves which are excellent? Meena, 3, 7, 9, 10. Most important amongst these is the 10th cranial nerve, which is the vagus nerve. Okay, so take this down. You have taken this down. This content, can I find in Fatima? You can find in Tripathi also. You will find in any books, any standard books. You will find the same content. But if you are asking which book to recommend, that you ask Dr. Jyotishri. I think she is a better person to recommend textbooks for this particular examination. Okay, I only know your syllabus. Okay, but reference for this textbook, you refer whatever we are discussing in the class. Additionally, you refer the study material, and on top of it, if you want to read through some textbooks, I think for GP and for at least for government pharmacist, exam, you please ask Dr. Jyotishri. I think she'll better advise you in terms of the books to be referred, because there are a lot of nuances. Okay, because there are 2 points. If you ask this question to me 1.5 years back, that's a different story because there was no notification, and you have 1 year time to prepare. So maybe my suggestions would be different. But now, if you are asking me, when we know very, very sure that in 50 days there is an examination, probably reading some books, which I may suggest, may take a lot of time. So, అందుకు ఒక్కసారి మీరు మ్యామ్ అడగండి, because there are plenty of other authors where you will be able to do a quick revision with good content. So, అది ఒక్కసారి మీరు మ్యామ్ అడగండి. Okay, Fatima? Yeah. Collection of, so Vinay Kumar, everybody just listen to this. Okay, he brought this topic up. Collection of cell bodies in the CNS is called as nucleus. Okay, did everybody take this down? Can I erase this? Can I erase this? Neelima, can I erase this? Nikita? Yeah, thanks, Abdul. So now you see this, the collection of cell bodies in the peripheral nervous system is called as ganglion. Collection of cell bodies in CNS is called as nucleus. Okay, you see, I just want to just put this point ahead, that when we are performing dissection, the dissection of a cadaver, of a person, when you are going to dissect in this way, where it gives you two equal halves, mirror images, it is called as mid sagittal section. Mid sagittal section. Okay, so when the same person, if you are going to cut in this manner, you are going to call it as transverse section.
Okay, the same person, if you are going to cut in this manner, you understand? It is called as coronal section. What do I mean by coronal section? Okay, you see this body, if it is cut in the middle, it is going to give you two equal halves. But if I cut it this way, that the nose comes in one half, but the back of the head, the posterior head, goes off in the another half, right? So when you are going, somebody has answered this. Who is the Sahana? Very good. Nilima. When you cut the body dorso-ventrally, you see, this is the dorso-ventral axis, right? So when you separate front and back, when you cut it through the mid-sagittal axis, you are going to get two different halves, two equal halves. But if you are going to cut it dorso-ventrally, that in the middle, it is not going to give you two equal halves, because nose and feet will be in one half, the heels, the back, all these things will be in another half. It is called as coronal section. These are the three types of dissections. So Soumya, why I am suspecting that, why this dissection and all these points, what we were suspecting even when we were discussing with other members of the team, what we thought was the syllabus, what has happened is they have dedicated one full unit for anatomy and physiology. See? So anatomy, physiology, pharmacology, medicinal chemistry off, and if they would have given some 10 different names, 10 different topics, that's a different way of looking at it. Anatomy, physiology, pharmacology, medicinal chemistry of cholinergics, anticholinergic, anticonvulsants, ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, అది మనకి వేరేలాగా అర్థమవుతుంది. అక్కడ ఏంటంటే అన్నిటిని మిక్స్ చేస్తున్నారు. ఇది తెలుసుకోవడం మంచిది, కానీ అటువంటి టైంలో మనకి ఫోకస్ ఎక్కడ ఇస్తున్నారు అనేది వేరే విధంగా దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే సెకండ్ యూనిట్ కంప్లీట్ గా అనటమీ ఫిజియాలజీ అని డెడికేట్ చేస్తారు. ఖచ్చితంగా అక్కడి నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. అండ్ అటువంటప్పుడు మనకేంటి, ఓకే ఈ టాపిక్ మేము చదువుకున్నామే, దీంట్లోంచి క్వశ్చన్ రాలేదే అన్న పాయింట్ ఉండకూడదు. వీ హ్యావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్. దట్స్ మై ఓన్లీ పాయింట్. Okay, and once you learn this, lifelong it is going to be useful, right? So mid sagittal section, transverse section, coronal section, that's about it. Okay, let us get back to the topic. Where were we? What did we see now? Uses. Okay, in different parts of the body we were looking at, I'm sorry, the different parts of the body we were looking at the functions of parasympathetic system. Okay, now yeah, effects or functions of parasympathetic system. Now, what are the specific antagonists of the parasympathetic system? Okay, you see, non-selective antagonist generally is considered to be atropine. Okay, non-selective antagonist is atropine. Atropine is derived from a plant called as Atropa belladonna. Pilocarpine, దీని ముందు just take this note. Pilocarpine is derived from Pilocarpus microphyllus and Pilocarpus jaborandi. జబరాండి లీవ్స్ అన్నారంటే పైలోకార్పిన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. పైలోకార్పిన్ ఇస్ అ సింపాథెటిక్ అగోనిస్ట్. ఇందాక మనం చూసామే, దాంట్లో వి సా పైలోకార్పిన్ యాజ్ అన్ ఆల్కలాయిడ్. ఓకే, అది దట్ ఈస్ వన్ డైరెక్ట్లీ యాక్టింగ్ parasympathetic agonist, cholinomimetic. Okay, but it is obtained from Pilocarpus microphyllus plant and Pilocarpus jaborandi plant. Adelaga, atropine is a non-selective antagonist of parasympathetic system. Okay, it is obtained from the plant Atropa belladonna. వినడానికి చాలా బాగుంది. Atropa belladonna. Okay, Atropa is the name of the plant. Belladonna. Donna ante lady. Bella ante beautiful. Okay, why they call this as a beautiful lady is because earlier
in especially in the European countries, what they used to do, వాళ్ళు ఏంటి ఈ లీవ్స్ యొక్క రసాన్ని తీసుకునేసి ఎక్కడైనా ఇప్పుడు ఎలా మామూలుగా ఏదైనా ఫంక్షన్స్ అంటే రెడీ అయి వెళ్తారు. సో ద లేడీస్ ఏం చేసేవారంటే ఒక చుక్క ఆ లీవ్స్ యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్ ని ఒక చుక్క తీసుకొని వాళ్ళ కంట్లో వేసుకునేవారు. దే యూస్ టు టేక్ ఇట్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ దర్ ఐ. వెన్ దే పుట్ ఇట్ ఇన్ దర్ ఐ, వాట్ ఈస్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ parasympathetic system on the eye? Mamata, what is the effect of parasympathetic system on the eye? Meiosis. What is atropine? What is atropine? Antagonist. So what will atropine bring? Atropine will cause mydriasis. Okay, atropine will cause mydriasis. Mydriasis అంటే ఈ ప్యూపుల్ అన్నది కొంచెం డైలేట్ అవుతుంది. ఓకే, కంట్లో ఈ ప్యూపుల్ అన్నది కొంచెం లోపల ఇట్ విల్ డైలేట్. సో ప్యూపుల్ డైలేట్ అయిందనుకోండి, దే టెన్ టు అట్రాక్ట్ పీపుల్స్ ఐ అండ్ దే లుక్ అ లిటిల్ బిట్ మోర్ బ్యూటిఫుల్. దేర్ ఐ లుక్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అన్నది దట్ యూస్ టు బి ద రీజన్ వై దే యూస్ టు పుట్ వన్ డ్రాప్ బిఫోర్ దే గో ఇన్ టు లెట్ us say any play, function, whatever be it, any festivity, celebration. ఓకే, ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే, వెడ్డింగ్, ఓకే, అలాంటి చోట ఎప్పుడు వెళ్ళినా దే యూస్ టు పుట్ వాళ్ళ మేకప్ సెట్ తో పాటు దే యూస్ టు హ్యావ్ దిస్ అట్రోపా బెల్లడోనా. సో వినడానికి అట్రోపా బెల్లడోనా అంటే ఓకే, సింపుల్ గా బాగుంది కదా అని, కానీ దీనికి ఇంకో భయంకరమైన పేరు కూడా ఉంది. ఓకే, ఆన్ వన్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద బ్యూటిఫుల్ లేడీ, ఆన్ అదర్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద డెడ్లీ నైట్ షేడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద డెడ్లీ నైట్ షేడ్. ఓకే, on a humorous side it is also the deadly nightshade. Okay, on one side it is the beautiful lady, on other side it is also called as the deadly nightshade. Okay, it's it's deadly nightshade leaves, okay, are atropa belladonna. ఈ atropine, okay, from this atropine ఎన్నో ఆల్కలాయిడ్స్ అనేవి బయటకు వచ్చాయి. ఈ ఆల్కలాయిడ్స్ అన్నవి నైట్రోజినస్ కాంపౌండ్స్, నైట్రోజన్ ఉన్న కాంపౌండ్స్. వీటిని అన్నిటినీ కూడా అట్రోపిన్ అవనియండి, అట్రోపిన్ నుంచి వచ్చిన డ్రగ్స్ ఏమైనా ఎన్ని ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రోపేన్ ఆల్కలాయిడ్స్. ట్రోపేన్ ఆల్కలాయిడ్స్ ఎందుకంటే వీటిలో ట్రోపేన్ రింగ్ అన్నది ఒక కెమికల్ స్ట్రక్చర్, ట్రోపేన్ రింగ్ అన్నది ఉంటుంది. అందుకు వీటిని అన్నిటినీ మనం ట్రోపేన్ ఆల్కలాయిడ్స్ అంటాం. ఓకే, సో న్యాచురల్ ఆల్కలాయిడ్స్ ఆర్ న్యాచురల్ యాంటగోనిస్ట్స్ for cholinergic system are atropine and hyoscine. This hyoscine is also called as scopolamine. Okay, hyoscine is also called as scopolamine. Okay, there are some semi-synthetic drugs, semi-synthetic antagonists. Semi-synthetic antagonists, two important ones. One is called as ipratropium bromide, ipratropium and tiotropium. Okay, one more is there which is called as comatropine, but generally we are interested in ipratropium and tiotropium. మీరు ఒకటి చూసినట్లయితే అట్రోపిన్ అన్నది మనం ఏం చెప్పాం, నాన్ సెలెక్టివ్ యాంటోగనిస్ట్ అన్నాం. ఓకే, ఈ అట్రోపిన్ అండ్ హయోసిన్ ఇవి రెండు కూడా దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్. యు సీ, పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ఇట్ విల్ స్టిమ్యులేట్ ది గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్ అనేసి చెప్పాను కదా. గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది అని మనం ఇందాక చూసాం కదా, ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ లో గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. సో గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ is responsible for contraction of the smooth muscle. We saw that. Yes, very good, excellent, Arif. It is responsible for peristalsis. కానీ ఇదే పెరిస్టాలిసిస్ ఎక్కువైంది అనుకోండి, what will happen, Arif? If peristalsis becomes more, what is going to happen? What is peristalsis? Movement of food. Yeah, excellent, Tejasvi. Okay, Nagaraju, brilliant. It is going to cause diarrhea. Atropine is useful in controlling diarrhea. కానీ మామూలు డయేరియాకి
మెనీ టైమ్స్ ఇఫ్ డయేరియా ఇస్ కాస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ మనం యాంటీమైక్రోబియల్స్ ఇస్తాం. బట్ ఇఫ్ డయేరియా ఇస్ కాస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అన్నోన్ కండిషన్, ఓకే, అన్నోన్ కండిషన్స్ అంటే ఇరిటబుల్ బబుల్ సిండ్రోమ్, ఇలాంటి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. అటువంటప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ అట్రోపిన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి గివెన్ ఇన్ సచ్ కేసెస్, ఆర్ అట్రోపిన్ డెరివేటివ్స్ ఆర్ గివెన్. ఓకే, ఇరిటబుల్ బబుల్ సిండ్రోమ్ వచ్చినప్పుడు, ఓకే, అటువంటి సమయంలో టు కంట్రోల్ డయేరియా అట్రోపిన్ ఇస్ యూస్ఫుల్. కానీ ఇప్పుడు మనకి వి ఆల్ నో దట్ డయేరియా అన్నది ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తున్నది. మీరు ఏదో పదార్థం ఎక్కడో బయట యు హావ్ ఈటన్ సంథింగ్ ఆర్ యు హావ్ డ్రంక్ సమ్ వాటర్ విచ్ ఇస్ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ ఆర్ కంటామినేటెడ్ వాటర్ కన్సంప్షన్ వల్ల డయేరియా వస్తున్నది. కాబట్టి మెనీ టైమ్స్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇస్ యాంటీమైక్రోబియల్ than directly acting on the receptors of cholinergic system. But if it becomes very severe, you may even give atropine. Okay, but another important point is, somebody had mentioned before, this same movement of the gut is also responsible for emesis, vomiting. ఎటువంటప్పుడు వెన్ అ పర్సన్ ఇస్ ట్రావెలింగ్, మీలో కూడా కొంతమందికి కార్ లో వెళ్తే కొంచెం వామిటింగ్ సెన్సేషన్ రావచ్చు, లేదా ఈ ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ బై బస్ మేబీ యూ మే ఫీల్ లైక్ వామిటింగ్. ఐ పర్సనలీ మెనీ టైమ్స్ ఐ హ్యాడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ vomiting when I used to go by bus or a closed car without any AC. I like to have open car or non-AC bus, because if you switch off the AC, everything will be closed, and then they say it is AC, it is not AC, then in such cases I will get vomiting. So it is called as motion sickness. This motion sickness is treated by hyoscine and atropine. It is useful in treating motion sickness. You understand? Motion sickness. They are useful in treating motion sickness. Adokate kaadu. Atropine is also useful along with 2-PAM or paralidoxime. It is also useful in treating organophosphorus poisoning. It is also useful in treating organophosphorus poisoning. The parasympathetic system will cause bronchoconstriction. Okay, bronchoconstriction will be very severe in case of asthma. So that is why anticholinergics are useful in treating, especially tiotropium bromide and ipratropium bromide are used in the treatment of asthma, and they are also used in the treatment of COPD. COPD is chronic obstructive pulmonary disease. పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ బ్రాంకో కన్స్ట్రిక్షన్ తీసుకొస్తే పారాసింపాథెటిక్ యాంటోగనిస్ట్ ఏం చేస్తుంది? బ్రాంకో డైలేషన్ చేస్తుంది. కరెక్ట్? పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ఏది చేస్తుందో ఇది కరెక్ట్ గా వాటి ఆపోజిట్ చేస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ డ్రగ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి పారాసింపాథెటిక్ antagonists, or they are called as anticholinergics, or they are called as parasympatholytics, or they are called as cholinergic antagonists. All these are same. Okay, all these are same. Parasympathetic antagonist anna, anticholinergics anna, parasympatholytics anna, cholinergic antagonist anna, ivanni it is the same thing. You understand? Yeah, the effect of atropine on the heart is a little different. It can have stimulatory effect. Okay, excess amount of parasympathetic activity, atropine is an antidote in that case actually, but you will not use it directly for increasing in heart rate. Direct increase in heart rate ala use cheyaru. Yeah, Venkateshwarlu, it is also called, yeah, it is also called as vagal antagonist. You can call it as muscarinic antagonist. కానీ నికోటినిక్ యాంటగనిజం కూడా ఉన్నది దాంట్లో. ఓకే, నికోటినిక్ యాంటగనిజం కూడా ఉన్నది, మస్కారినిక్ ఇన్ఫాక్ట్ మస్కారినిక్ యాంటగనిజం కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నది నికోటినిక్ యాంటగనిజం కన్నా, బట్ దే కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ లైక్ దట్, బట్ మోర్ స్పెసిఫిక్లీ దే ఆర్ కాల్డ్ as parasympatholytics.
ఎందుకంటే 2 ఉన్నాయి కదా వెంకటేశ్వర్లు. మస్కారినిక్ యాంటాగనిస్ట్ కూడా అనొచ్చు. కానీ నికోటినిక్ యాంటాగనిస్ట్ కూడా. రైట్? అందుకు రెండిట్లోనూ ఉంది కాబట్టి నాన్ సెలెక్టివ్ పారాసింపాథెటిక్ యాంటాగనిస్ట్ అంటున్నాం. Yeah, it is non-selective. Okay? Just take down till here. Atropine, iosine, which is called as scopolamine, pratropium bromide, tiotropium bromide. ఇంకా కొన్ని drugs ఉన్నాయి, but for us this is enough. So this ipratropium bromide and tiotropium bromide, then they will be used. Then that I mean these drugs are useful in patients who have asthma or COPD. So Harshini, బ్రాడికార్డియాకి ఇవ్వరు. They will not give atropine for bradycardia, but if there is hyperactivity of sympathetic system, hyperactivity of parasympathetic system, at such times they may use atropine. అంటే bradycardia యూస్ చేయరు, కానీ there is a condition called as atrioventricular block, AV block కి యూస్ చేయొచ్చు. Okay, or they may use it in some of those conditions. Yeah, somebody asked me, is it a cardiac stimulant అని అడిగారు. ఒక విధంగా చూస్తే కార్డియాక్ స్టిమ్యులెంటే, కానీ కార్డియాక్ స్టిమ్యులెంట్ గా దాన్ని వాడరు. ఓకే, కానీ కొన్ని స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఏవి బ్లాక్, అటువంటి కండిషన్స్ లో అట్రోపిన్ వాడొచ్చు. పారాసింపాథెటిక్ యాంటాగనిస్ట్ అంటే అనిత, అట్రోపిన్, హయోసిన్, ఇప్రాట్రోపియం బ్రోమైడ్, టయోట్రోపియం బ్రోమైడ్, హోమట్రోపిన్, ఇంకొన్ని డ్రగ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నాకు స్పేస్ లేదు కాబట్టి నేను ప్రస్తుతానికి ఆపాను. మీరు తీసుకున్న తర్వాత ఇంకొన్ని చెప్పాలి. ఓకే, ఓకే. సో పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే, సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందో దానికి అన్ని ఆపోజిట్ గా, వ్యతిరేకంగా చేస్తుంది పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్. పారాసింపాథోలైటిక్స్ ఏం చేస్తాయంటే, పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ఏది చేస్తుందో దానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తుంది. అంటే ఏంటి? వి విల్ సీ దట్. ఓకే, హ్యావ్ యు టేకెన్ దిస్? శ్రావ్య, అదర్స్, సహానా, ఆరిఫ్, Srilekha. Okay, yeah. Srilekha, you done this? Excellent. Saujanya, correct. Saujanya, you are correct. Okay. Saujanya, you are correct. You see this? Here, chusarante, you have parasympathomimetics. Then you have parasympatholytics. Then you have ఇంకా మనం అది చూడలేదు, we will see this. Sympathomimetics. Then you have sympatholytics. You see, పారాసింపాథోమైమెటిక్స్ ఏది చేస్తుందో సింపాథోలైటిక్స్ దానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తుంది. పారాసింపాథోమైమెటిక్స్ ఏం చేస్తున్నాదో సింపాథోమైమెటిక్స్ దానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తుంది. సింపాథోమైమెటిక్స్ ఏం చేస్తున్నాదో సింపాథోలైటిక్స్ దాని వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నది. సో యాక్చువల్ గా మీరు యాక్టివిటీ చూసారంటే సింపాథోలైటిక్స్ ను పారాసింపాథోమైమెటిక్స్ కి సిమిలర్ యాక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, పారాసింపాథోలైటిక్స్ కి సింపాథోమైమెటిక్స్ కి సిమిలర్ యాక్షన్ ఉంది. యు అండర్స్టాండ్ దిస్? యు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే? మీకు సిమిలర్ అవుట్కమ్స్ అన్నవి ఎలా ఉంటాయంటే, పారాసింపాథోమైమెటిక్స్ ఏం చేస్తున్నాదో జనరల్ గా సింపాథోమైమెటిక్స్ కి ఆపోజిట్ థింగ్స్ ఇవి చేస్తాయి. ఓకే, సింపాథోమైమెటిక్స్ ఏం చేస్తుందో పారాసింపాథోమైమెటిక్స్ దాని ఆపోజిట్ వర్క్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే సింపాథెటిక్ సిస్టమ్, పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ జనరల్ గా ఆపోజిట్ గా పనిచేస్తాయి. కానీ సింపాథోమైమెటిక్స్ ఏం చేస్తున్నాదో దానికి వ్యతిరేకంగా పారాసింపాథోలైటిక్స్ చేస్తున్నాయి.
పారాసింపాథోమైమెటిక్స్ ఏం చేస్తున్నాయో దానికి వ్యతిరేకంగా పారాసింపాథోలైటిక్స్ చేస్తున్నాయి. కానీ అలాంటప్పుడు పారాసింపాథోలైటిక్స్ ఏమో సింపాథోమైమెటిక్స్ ఏం చేస్తున్నాయో అదే చేస్తాయి. You understand this? The outcome is similar for these two. I will not say same. I will say it is similar. అదేలాగా సింపాథోమైమెటిక్స్ చేసేదానికి వ్యతిరేకంగా సింపాథోలైటిక్స్ చేస్తుంది కాబట్టి దీనికి వ్యతిరేకంగా ఇది ఉన్నది, దీనికి వ్యతిరేకంగా ఇది ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు ఒకేలాగా పనిచేస్తాయి. ఓకే, దీస్ టూ విల్ హ్యావ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ దీస్ టూ విల్ హ్యావ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్. You understand? These two will have similar kind of effects and these two will have similar kind of effects. Okay. Soumya, I'll have some patience. We'll get there. You understand these two? Sarita, Ravinder, Mamata. ఓకే, సో ఒకసారి మీరు ఇలా ఆలోచించినట్లయితే జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. పారాసింపాథోమైమెటిక్స్ మనకి ఏం అంటున్నాం, మనం మయోసిస్ కలిగిస్తుంది అంటున్నాం, ఐలో మయోసిస్ అవుతుంది అంటున్నాం, హార్ట్ లో డిక్రీజ్ ఇన్ హార్ట్ రేట్ అంటున్నాం. ఓకే, లంగ్స్ లో బ్రాంకో కన్స్ట్రిక్షన్ అంటున్నాం. ఓకే, బ్లడ్ వెసల్స్ లో వాసోడైలేషన్ అంటున్నాం. ఓకే, వాసోడైలేషన్. ఇంకేం చూసాం మనం, జిఐటిలో పెరిస్టాలిసిస్ అన్నాం. ఓకే, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, మిగతావన్నీ మనం అనుకున్నాం ఇప్పుడే. ఓకే, పారాసింపాథోలైటిక్స్ ఏం చేస్తాయి అప్పుడు, మిడ్రియాసిస్ కాజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇంక్రీజ్ ఇన్ హార్ట్ రేట్ చేస్తుంది, బ్రాంకో డైలేషన్ చేస్తుంది. ఓకే, వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ చేస్తుంది. ఓకే, డిక్రీజ్ ఇన్ స్లోయింగ్ డౌన్, డిక్రీజ్ ఇన్ పెరిస్టాలిసిస్ చేస్తుంది. ఇంక్రీజ్ ఇన్ పెరిస్టాలిసిస్ డైజెషన్ అన్నాం అనుకోండి ఊరికే. ఓకే, ఇక్కడ డిక్రీజ్ ఇన్ డైజెషన్ అవుతుంది, ఇండైజెషన్ అనలేము బట్ లెస్ డైజెషన్ అనొచ్చు, లేదా స్లో డైజెషన్ అనొచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఆపోజిట్ ఎఫెక్ట్స్. యు అగ్రీ? ఓకే, మయోసిస్ అంటే మిడ్రియాసిస్, డిక్రీజ్ ఇన్ హార్ట్ రేట్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ హార్ట్ రేట్, బ్రాంకో కన్స్ట్రిక్షన్ అంటే బ్రాంకో డైలేషన్. యు అగ్రీ విత్ దిస్? యా, ఇట్ కాజెస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సెక్రీషన్, సలైవరీ సెక్రీషన్. ఇందాక మనం చూసాం కదా, సెక్రీషన్స్ మనం చూసామా, సలైవరీ సెక్రీషన్, లాక్రిమల్ సెక్రీషన్, నేజల్ సెక్రీషన్, ఇవన్నీ మనం ఇందాక చూసాం కదా. సో సెక్రీషన్స్ అనుకోండి, ఇట్ కాజెస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సెక్రీషన్స్. And what does this cause? This causes decrease in secretions. And also cranial nerve ద్వారా కూడా మనం చూసాం. Okay, facial nerve causes increase in secretions. Facial nerve is a parasympathetic nerve. మనం అది చూసాం, correct? You understand these two? All of you? Yeah? Now, sympathomimetics ఏం చేస్తాయి? మనం అక్కడికి రాలేదు ఇంకా, కానీ sympathomimetics ఏం చేస్తాయంటే డిక్రీజ్ ఇన్ సెక్రీషన్, మిడ్రియాసిస్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ హార్ట్ రేట్. పారాసింపాథోమైమెటిక్స్ ఏం చేస్తాయో దానికి వ్యతిరేకంగా సింపాథోమైమెటిక్స్ చేస్తాయి. బ్రాంకోడైలేషన్, వాసో కన్స్ట్రిక్షన్, decrease in peristalsis. You understand? Slow digestion. ఇప్పుడు సింపాథోలైటిక్స్ ఏం చేస్తాయి? ఇంక్రీజ్ ఇన్ సెక్రీషన్, మయోసిస్, డిక్రీజ్ ఇన్ హార్ట్ రేట్, బ్రాంకో కన్స్ట్రిక్షన్,
vasodilation, increase in peristalsis. You see, sympatholytics will do the same thing as parasympathomimetics. Parasympatholytics will do the same thing as sympathomimetics. You understand this? Clear? Take this down. We are running short of time. మనం ఒక్క few examples చూసి then we will end this. Just give me 5 more minutes, okay? We also started the class a little late, so give me some 10 minutes. 6:45, 6:40 start చేశాను. So just give me some 10 minutes to complete few of the things which I plan to do. So. You have taken this down? Soumya, you have taken this down? Yeah. Yeah, now you see this. ఇంకొన్ని కొలినర్జిక్ యాంటోగనిస్ట్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి. ఎటువంటివి అంటే సైక్లోపెంటోలేట్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అ మిడ్రియాటిక్. అంటే ఒక ఐ డ్రాప్స్, సైక్లోపెంటోలేట్ ఐ డ్రాప్స్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ యాజ్ మిడ్రియాటిక్. కానీ పైలోకార్పిన్ అనేది కొలినోమైమెటిక్. కరెక్ట్? Pilocarpine. This pilocarpine, because it causes meiosis, it is useful in treating glaucoma, not anticholinergic. Cholinergic, which is pilocarpine, is useful in treating glaucoma because it causes meiosis. Okay? It is useful in treating glaucoma because it causes meiosis. Okay? Cyclopentolate is an example that it is a midriatic. Okay, then you have no glaucoma is an eye problem, Fatima. Glaucoma, okay, diabetes patients may get it, but the point is it's increase in the pressure within the eye and increase in intraocular pressure may lead to permanent blindness. Okay, it will start slowly. There are different types of glaucoma again, but basically what it does is it causes blindness. Okay, so miotics are helpful. Okay, so cyclopentolate is a midriatic, not a miotic. It's not used for glaucoma, but it is used for some eye tests, etc., etc. It is useful. Okay, then you have drugs like glycopyrrolate. Okay, propanthyline. Okay, you have drugs like oxybutenium. You have drugs like dicyclomine. Okay, these are some of the drugs. These 4 drugs, they belong to the category anti-secretory, antispasmodics, anti-secretory, antispasmodics. Especially glycopyrrolate, propanthyline, anti-secretory కిందకు వస్తాయి. Oxybutenium and dicyclomine antispasmodics కింద వస్తాయి. But still there is an overlap. ఈ రెండిటి మధ్యన కొంచెం ఓవర్లాప్ ఉంటుంది. ఈ గ్లైకోపైరులేట్ అన్నది it is given along with anesthesia. Okay, anesthesia తో పాటు, okay, given with anesthesia to decrease secretions. Okay, anesthesia, general anesthetics, halothane లాంటివి ఇచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఆపరేషన్కి వెళ్లే ముందు the patient will go unconscious. Okay, anesthetic ఇచ్చిన అటువంటి టైంలో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఈ salivary secretions, nasal secretions అన్ని కొన్ని ఎక్కువ అయిపోవచ్చు. ఆ secretions ని తక్కువ చేయడానికి glycopyrrolate is sometimes given before the halothane
injection, halothane administration. Okay, it can be a gas. Yeah. So it is given with anesthesia to decrease, pre-anesthetic medication. Correct. జనరల్ గా అనుకోవడానికి అనస్థీసియాతో పాటు ఇస్తున్నారు అనుకోవచ్చు. ఈ ఆక్సిబ్యూటీనియం అండ్ ఎస్పెషల్లీ డైసైక్లోమైన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఇన్ యాజ్ అన్ యాంటీస్పాస్మోడిక్. It is useful as an antispasmodic medication, especially in abdominal pain associated with menstrual cycle. Okay, associated with menstrual cycle. Yes, very good, Nikita. This is a smooth muscle relaxant. Ante kada, smooth muscle contraction parasympathetic system తీసుకొస్తే all these are antagonists. మనం ఇప్పుడు చూసేదంతా కూడా antagonists. So obvious గా డైసైక్లోమైన్ will cause smooth muscle relaxation. కరెక్ట్. ఎలాగైతే మనకి ఇప్రాట్రోపియం బ్రోమైడ్ అండ్ ట్రయోట్రోపియం బ్రోమైడ్ లంగ్ లో రిలాక్సేషన్ తీసుకొస్తుందో, డైసైక్లోమైన్ ఏం చేస్తుందంటే యూటరైన్ ట్రాక్ట్ లో ఇట్ విల్ బ్రింగ్ అబౌట్ యాంటీస్పాస్మోడిక్ ఎఫెక్ట్. ఆ పెయిన్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది. ఆ పెయిన్ రిలీఫ్ ఎందుకు అవసరము అంటే మెనీ విమెన్, ఓకే, మెనీ menstruating girls and women, they will have lot of abdominal pain sometimes during menstruation. It's not that everybody has, but it is also common. Sometimes they experience that. సో అటువంటి పెయిన్ ని తగ్గించడానికి యాంటీస్పాస్మోడిక్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వడానికి డైసైక్లోమైన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్. ఓకే, దేర్ ఇస్ అనదర్ డ్రగ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్, ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను, మీరు తీసుకున్నారు అది, యు హావ్ నోటెడ్ దిస్ డౌన్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ రబ్బింగ్ దిస్ పైలోకార్పిన్ ఇక్కడ రబ్ చేస్తున్నాను, ఇటు పక్క రాస్తున్నా. యా, there is another important drug called as solifenacin. Okay, solifenacin అనేసి ఒక డ్రగ్ ఉన్నది. Okay, solifenacin. Okay, solifenacin. Solifenacin will help in decrease in bladder activity. అంటే సోలిఫెనాసిన్, డారిఫెనాసిన్ ఇలాంటి డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, డిక్రీజ్ ఇన్ బ్లాడర్ యాక్టివిటీ. కొంతమందికి డారిఫెనాసిన్, సోలిఫెనాసిన్, దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ బ్లాడర్ యాక్టివిటీ. What will happen is there is urinary incontinence. Okay, there is decrease in bladder activity and helps in urinary incontinence. కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే, ఎస్పెషలీ సమ్ టైమ్స్ వెన్ దే ఆర్ ఓల్డ్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ దే హావ్ అండర్గాన్ అ సర్జరీ, అటువంటి టైంలో ఏంటంటే వెన్ దేర్ ఇస్ అన్ అర్జెన్సీ ఆఫ్ గోయింగ్ టు యూరిన్, మనం ఏం చేస్తాం, యూరిన్ వచ్చినప్పటికీ సరే మనకి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పని ఉందనుకోండి, ఏదైనా మీటింగ్ లో ఉన్నాం అనుకోండి, లేదా క్లాస్ లో ఉన్నాం అనుకోండి, కొంచెం వెయిట్ చేసి ఆ అర్జున్ ఆపుకొని ఆ క్లాస్ అవ్వగానే గబగబా మనం వెళ్ళి వి విల్ గో టు ద టాయిలెట్ అండ్ వి విల్ మిక్చురేట్. బట్ సమ్ పీపుల్ ద మూమెంట్ దే ఫీల్ ది అర్జ్, దెన్ అండ్ దేర్ దే మిక్చురేట్, అక్కడికక్కడే యూరినేషన్ పాస్ చేసేస్తారు. సో అది కొంచెం చాలా కష్టమైన పని. దే ఆల్సో ఫీల్ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఆఫ్ యూరిన్ దెన్ అండ్ దేర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్. ఇది ఎందుకు, ఇంక్రీజ్డ్ బ్లాడర్ యాక్టివిటీ వల్ల అవుతున్నది. సో డిక్రీజింగ్ బ్లాడర్ యాక్టివిటీ అంటే దీంట్లో మళ్ళీ దేర్ ఆర్ సమ్ మసిల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, వీ డోంట్ హ్యావ్ టు గెట్ దేర్, వీ సింప్లీ కెన్ రిమెంబర్ decrease in bladder activity is caused by solifenacin. It is a sympatholytic, I'm sorry, parasympatholytic. Okay, we are seeing parasympathetic system, it's a parasympatholytic. Is that clear, all of you? Yeah, one more, some of the anticholinergics. So Soumya, what are we seeing, ivanni enti, what are all these? Solifenacin, cyclopentolate, glycopyr, propanthyline, what are all these? These are all lytics. Why are you getting confused? Okay, there are some sympatholytics which are considered to be useful in treating Parkinson's disease.
Okay, they are helpful in treating Parkinson's disease. What are those? Parasympatholytics, centrally acting parasympatholytics అంటే బ్రెయిన్ లో యాక్ట్ చేస్తాయి. Okay, they are biperidine. Okay, biperidine trihexyphenidyl. Okay, biperidine trihexyphenidyl. You take care of these three. I think that is okay. Biperidine and trihexyphenidyl are centrally acting anticholinergics, which are helpful in treating patients with Parkinson's disease. Biperidine trihexyphenidyl. Biperidine and trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl. Okay. ఇంకొక డ్రగ్ కూడా ఉంది. If you want, you write it. Procyclidine. Okay. Trihexyphenidyl. Correct. HEXY. That's okay. HEXY. Trihexyphenidyl procyclidine. Okay. These are useful in treating Parkinson's disease. Okay. So Parkinson's disease is useful the drugs which are sometimes normally you give dopaminergic agonists, but sometimes centrally acting parasympatholytics or centrally acting anticholinergics are useful also to treat Parkinson's disease. Okay. They are biperidine, trihexyphenidyl and procyclidine. Okay. Parkinson's disease is in the brain. So Fatima, no, not with antibiotics. Okay. No, they don't have anything to do with dopamine. It's another way of acting. It's another mechanism of action where patients with Parkinson's disease found to be some benefit, found to have been receiving some benefit because of these drugs. Is this clear, all of you? Okay. Yeah. So sympathomimetics, sympatholytics, ఇవి మనం కంప్లీట్ చేసాము. Okay, in the next session, we will take up adrenergic agonists and adrenergic antagonists. Very simple, but don't get confused. అన్ని ఈజీగా ఉంటాయి కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. So just be little focused. Okay. No, there is no benefit in Parkinson's disease. Patient will die. Right? Parkinson's disease is a horrible disease. Okay. Let nobody get that disease. So if they have Parkinson's disease, these drugs are useful. Okay. So take this down. అండ్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ కన్ఫ్యూజింగ్ అనిత. కొంచెం ఫోకస్ చేశారంటే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఏం కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఓకే, న్యూరో డీజెనరేటివ్ ఏపీజీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ న్యూరో జెనరేటివ్, ఇట్ ఈస్ న్యూరో డీజెనరేటివ్. ఓకే, న్యూరాన్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్. ఓకే. Okay, so what we have done, we have seen anatomy and physiology of CNS, anatomy and physiology of ANS. We have seen cholinergics, we have seen anticholinergics. We have also seen additionally the neuronal setup of the ANS. We will see sympathetic system and sympathomimetics and sympatholytics. Mostly we'll see in the next session. Okay. All right. Thank you. Let us meet in the next class. Thanks a lot.